טושי עכשיו עשה לך את זה בדרך. אני חייב את זה, אחרת זה המשחק קטן. הנה חזר. החזרתי את הלייב, כן. יש פעמון? אין עדיין פעמון? אתה לא שומע כלום, נכון? אתה שומע רעשי רקע? מהבית שלי? צורך על הרעשי רקע. אתה יודע איך זה הורים. לא, הנה חזרו, יש שתי צופים כבר. אני אחד נו יאללה, אבל שיעשו 1v1 כאילו, זה כמה זמן טושי חופר, טושי כפרה עליך. You start learning like, wait, there's even more than that. There's even more than that. You guys dropped some tutorials really late in the story. I was like, did I miss something there? Like, am I still on easy mode? Very deep game. Alright, I think these guys are ready to go, though, man. Enough studying. We have to get this action going. Are you guys ready for match one? All right. הנה, התחלנו. Hands up. Match one ready to go. Let's get it up. התחלנו, אחי. כן, אבל תסתכל על דמות גרועות, וואו. וואו, איזה מסכן, יש לו את הדמות 17, וואו. אתה מדבר על בו כאילו איזה פרו, אחי. בו זה גרוע. הדבר הטוב שם זה הכחול 17, והוא לקח גם את מג'ין וג'יטה, אוי ואיבוי, הוא מת הבן אדם. אתה מכיר דרגון, נכון? אתה מבין שהוא מת עכשיו. אתה מבין שהבן אדם, איך קוראים לזה? סקסיה זה מנצח. הסקסיה סקאי או what the fuck. תגיד את הבן אדם בכחול, מה השם שלו שם? what the fuck. מי קרא לבן שלו סקס? אפשר גם לשנות את זה לשם אחר, אתה יודע. כן, אם תחליף את ה-A ב-E, מעניין מאוד מאוד מעניין. אחי, מה זה החרא הזה? סקאי זה שם יותר טוב מזה, אבל סקאי זה שם של לבד, לא לשמן. סקס, אחי. בטח ההורים שלו כזה. איזה ילד מכוער, איך נקרא לו? סקס. בוא נראה אם סקס ינצח, על מי אתה מאמר? על סקס או סקאי? אני מאמר על סקאי. אני מאמר דווקא על סקס. הוא לא יהיה סקס, תאמין לי. תראה את הטופו, תראה את הטופו, תראה את הטופו, הוא עושה קצת דמג', הוא עושה קצת דמג'. על הטופו. טופו עשה קצת דמג' שלא עשה לו כלום. אני תמיד קראתי לו טופו. הנה, תסתכל את הדמות 17 הזה, אחי, בא לי אותו כל כך. תראה כמה דמג' של הדמות 17 עשה, אמרתי לך שהוא טוב. וואי, הדמות 17, let's go. זה סקס כאילו, לא? סקס הוריד דמות. ככה קוראים לו סקס. מה אתה רוצה? קוראים לו סקס. ושמו את זה אפילו בלייב, קוראים לו סקס. לייב רוצה להיות איתי בלייב, אבל הוא לא עונה. לייב אמר לי, תקשר אליי ב9, תקשר, נצפה. לא עונה. ואולי בהמשך הלייב הוא יבוא רק שיצא אולטרה. תראה מה הוא יצא לו, סקס עושה את האולטימייט, אחי. הבן אדם מת, סקאי מת, אחי, סקאי ריפ.
איך הוא נוסע לו וואלה שוט? זה לא כוחות, אתה יודע, כן? זה לא כוחות, אחי, הוא קיבל דמויות, אחי, שלא עשו דמג'. תפס אותו. טופו עם הדמג'. למה אתה קורא לו טופו? למה? הוא לא עושה לו טאפ. למה הוא לא עושה לו טאפ? הוא גם צריך לא לעשות לו טאפ, אין לו קאבר צ'יינג' אחי. זה כמו שיש את פיו, אני קורא לו פו. הבנתי אותך. איך אתה קורא לפריזה? פריזה? אני קורא לו פריזה. פריזה? 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 טוב, די, זה כבר הזיה. זה הכל הזה. תקרא לו עוד שנייה, נט אותה תקרא לו. מי? נט. אין ברול סטארס. אין. נט, ריין, אם אתה צופה בזה, אין ריין, מצטער. פאולה ודני, אחי, לא סובל אתכם. אולי רק דני קצת אוהב. פאולה לא סובל אותך. לא, היא לא. נט שלחה לי לבבות. אחרי הטורניר האליפות שהפסדתי, נחמה אותי. בלג'נדס אבל אני פרו. מה אני אגיד לך, אורי וליאור פותחים אותי. אני מעניין אחי אם ליאור ואורי ישחקו בזה. ליאור ואורי בטורניר הזה. הם צריכים להיות שם, אין נציגים מישראל. יש שם את סקס, אחי, איך סקס נכנס לטורניר הזה? למה קוראים לו סקס, אחי, באמת? סקס ניצח. סקס ניצח, אני נכנס. סקס ניצח. איפה ליאור היה בלייב? עכשיו לא יוצא, עכשיו לא נכנס, בגלל שלא היה פעמון, נכון? כן, אז ליאור לא ייכנס נראה בזמן הקרוב, הוא חושב שקרס עליי וזהו. הוא אומר סקס, אני מת. למה הם קוראים לו סקס, אחי? למה קראו לו סקס? מי ההורים האלה? טושי יותר טוב מסקס. אולי קצת הגזמתי. Play with a little bit of Goku just for fun, right? And it seemed like they started spinning around. He called the 180 out, and I was like, is that gonna happen? It felt like it, man, because we had seen it before where, like, תראה טושי שם, תסתכל אותו, אתה יודע מה יש לטושי באינבוקס? יש לו טושי יותר טוב מאורי וליאור וממני ביחד. לא, טושי נראה כמו הנשיא של נוף קורא. היי, ליאור חזר. זה היה קרב שמודיע, מה? תקריא לי את זה, אלמוג, לא הבנתי כלום. זה היה קרב שמודיע לאיך הוא ייגמר עוד לפני שהוא התחיל. לא הבנתי עדיין. אחי, אבל סקס אחי באמת נתן. שמודיעים. שמודיעים. וואלה, סקס אבל נתן מהלכים, נכון ליאור? שיודעים איך הוא ייגמר, זה נכון, אבל אלמוג לא יודע איך הוא ייגמר. אתה צופה בלייב, לא? אז אתה צופה בזה. כי אני צופה בזה, אז אתה צופה בלייב, ואני צופה בזה, נו מה? אבל עם ה-17 זה ברור שהוא ינצח, נכון? כי הוא חדש ל-17. אלמוג ה-17 חדש והוא יצא מלפני חודש, הוא יצא בינואר והוא דמות שבור. בגלל זה הוא ניצח, הבנת אלמוג? בגלל זה לסקס היה מזל. אז חברים, אין מנחה אחי, אני מפריע את דושי שהוא מדבר אבל לא אכפת לי.
אין מנחים ישראלי, וואלה הייתי בא להנחות שמה. הייתי אומר להם, סאקס is the best player. יודע מה, עכשיו רק בשביל הצחוק, אני אומר שסאקס ייקח את האליפות. אתה יודע שחברים שלי משחקים לג'נדס ולא יודעים איזה טושי? כן, הם מסכנים מאוד, אני יודע. מה זה? מה זה חיים בלי טושי, תגיד לי? הם לא יודעים איזה טושי והם משחקים לג'נדס? כן. אפילו אתה מכיר את טושי ואתה לא משחק. נכון, כדאי קלפני אותו. כדאי קלפני אותו. אתה נכנסת לערוץ, איך נכנסת בכלל לערוץ? איך הכרת אותי בכלל? שוטטתי ביוטיוב, נכנסתי לסרטון. אמרת בוא נעשה לבן אדם טוב. זה עושה לך איזה... פגישה? נכון, דרך עידנה, נכון, סבא של פרנץ. אני אשאר לך את הקטע ההוא, אני זוכר, רגע. בסדר, תראה את זה אחר כך בלייב, אני אראה לך. לא בלייב הזה, אנחנו בטורניר. בלייב הזה אין ברול סטארס. היום אין ברול סטארס. מחר. כעבור 2 של דיבורים, נכון אחי. אני ואלמוג המנחים. אני צריך לשנות את זה, אני ואלמוג המנחים. כמה שיתופי פעולה עם אלמוג אני עושה, באמת זה כבר הזיה. אין לך עוד עם לעשות שיתוף פעולה. יש את לייב, הוא היה אמור לבוא, אבל הוא לא בא. איפה לייב? הוא אמר לי שהוא בא, אבל הוא לא בא, הוא לא עונה כאילו, לוואטסאפ. עם אלמוג אורי. המנחים, אני יודע שאורי פה. המנחים, אלמוג ואני, אקור. שיניתי זה לאלמוג, רק תרגיש טוב, בגלל. אלמוג ואני, בדיוק. הוא אמר אורגייז? Obviously, they have their ups and downs. Sometimes they're better before they get taken down once. Sometimes they actually do get better as they die once. טושי תמות, טושי, סתם, לא, מה אמרתי? אלמוג אחי, אתה מבין מה שהם אומרים? בסדר, עייף, בעיקר חג שמח ואולטרה שמח. מי נראה הולך לצאת? גוקו בלק או אלמוג? זמנס או בג'יטו בלו? תפסיקו להגיד גוקו בלק נעל רובוק. גם אתה, גם אורי, גם כולם אומרים גוקו בלק. 6 אנשים כבר אמרו גוקו בלק. אני רוצה זמס. זמס הוא אני רוצה. יש לכם בעיה? זמס הוא יותר יפה, יותר סרקסי. מה? גוקו בלק ירוס את המשחק. באניברסרי הולך, למה יכי מוצאים דמות של סופר הירוס במשחק הזה? יש פה כבר גואן ביסט ואין לי אותו. אני רוצה משהו שלא ייקח לי את הכמעט שצריך לכרון. אתה יודע שאורי הולך לזמן ביום רביעי? אתה יודע אלמוג? מה הוא הולך? הוא הולך לזמן על מה שהולך לצאת פה. לא הבנתי. הוא הולך לזמן על הדמות שיחשפו. ואני לא. יש לי משתמש אחי, שאני סתם פתחתי איזה משתמש וזה חודש. אמרתי בוא נשחק, נציג קריסטלים. יש לי בו איזה 10,000 קריסטלים. אז אם בא לי לפתוח קצת וליהנות קצת, אתה יודע, זה נפתח שמה. אני חוסך אחי, אני לא יכול, שעה שעברה תקשיב. פתחתי ים בחבילות, אורי אמר, בדיוק יצא לך את המאסטר. כולם אמרו לי, גם ליאור, בדיוק יצא לך את המאסטר. לא יצא לי אותו. את גוקו, הוא מאסטר גוקו אחי. את המאסטר גוקו, אתה מבין? עם השיער הלבן. זה MUI? כן, זימנתי עליו 24,000 קריסטלים.
איכשהו יצא ולא קיבלתי אותו. רק ב30,000 קיבלתי אותו. אחרי 6,000 נוספים, שזה היה איזה שבועיים אחרי, אני כזה בחוץ, פותח את החבילה, וואו, קיבלתי אותו. וואו, עכשיו נזכרת לבוא. אחי, אני כזה בחוץ, וואו, עכשיו נזכרת לבוא. לא צרחתי, אם הייתי מקבל גם דשא יוצא הייתי צורח. עכשיו הוא נזכר לבוא, באמת. בגלל זה אני חוסר מעכשיו, תראה את טושי צוחק שם, נו איפה הקרב כבר? טושי. איפה סאקס? סאקס עבר לשלב הבא. וסקאי אף. ליאור אמר בלייב הקודם אחי ששמנים אחי זה לא בעיקר שהם רשנים. אין אבל ידעתי אחי, סאקס ינצח את כולם. מקווה מאוד שלא יקרוס הלייב צ'אט. וואי טושי שתוק אז אולי גוקו בלוקאיוקה נגד זמאסו שירביץ בין הרגליים. what the fuck? אחרי כמה 100 שהפך חצי פנים מסגורים. מנתי אלמוג תקריא לי את הצ'אט. אז אולי גוקו בלוקאיוקה שנגד זמאסו שירביץ לו עם הרגליים אחרי קמע 100 שהפך את חצי הפנים שלו לסגורים. אמרת עכשיו קמע 100? כן. קמע 100 מטומטם. אין לי כוח לקרוא את זה. קמע 100 אני מת. בהתחלה פספסת, בהתחלה הייתה שם את המדובבת של גוקו. אתה יודע שמי שמדובב את גוקו זאת בת? כן, ראיתי. מישהי זקנה? רק כאילו ביפן. כן. אחי יפנית, מי ראה באנגלית או בעברית? אני... לא, כאילו את הפעם הראשונה שלי, אז ראיתי ביפנית. הפעם הראשונה שלי ראיתי בעברית. הייתי בן 6, ראיתי בעברית, כאילו בטלפון. הייתי בן 10 אחי, פתחתי טלוויזיה, ניקולודיון, היה שם דרגון בול. אבל אני אחי התחלתי, תקשיב, זה שמע לך מוזר, מרוב שכאילו לא היה לי מחשב, כי היה לי מחשב, אבל לא ידעתי כאילו מה זה כאילו דרגון בול יותר מדי, כאילו היה לי בטלוויזיה. אני צפיתי בזה בניקולודיון בהתחלה. כן, אבל לא הראו שם פרקים מההתחלה, אתה יודע, לא הראו שם דרגון בול זי וזה. אז לא ראיתי דרגון בול זי, ישר התחלתי סופר. גם אני התחלתי סופר, כן, כן. לא ראינו את מה שקרה לפני סופר סאיה וזה. אתה יודע מתי גיליתי על סופר סאיה ההתפתחות הראשונה? 2021. וואו. 2021. שנתיים. אתה מתכוון, אתה גילית את ברדוק ב-2021? כן. אני לא יודע שברדוק התחיל את זה, כן? יפ. זה הכל בגלל אחי שלא, אף אחד לא אמר לי דרגון בול, אף אחד בכיתה שלי, כלום. רגע, אתה ראית את הסרט היום, נכון? אתה ראית? ברור, ראיתי הכל, מה יש לך? יופי, מזל. ראיתי את הכל פעמיים, 3 פעמים אפילו. אבל יש לי קצת לג'נס, אבל הוא לא ראה איך נוצר EY, הוא פשוט לא ראה. טוב, זה בטמטום. אני יודע. אמרתי לו, תצפה בזה כבר, הוא פשוט לא צופה. אבל אחי, זה כזה, אני התלהבתי אחי, ב-2021 עכשיו ילד בן 14. אני כבר הייתי נער אחי. אני כזה צופה בזה, למה זה לא, למה שדרו את זה בניקולודיון כאילו? למה לא אמרו לי שיש גם דרגון בול זי, דרגון בול רגיל, למה? לא יודע, חכה שנייה? מה, אתה משאיר אותי עם טושי אחרה? טוב, תשאלו אותי שאלות עד שם מוגר. שנייה, יש לי מקסים את האינטרנט, אז אני תכף יחזור. מה זה אומר? אני מקסים את האינטרנט, קיצור אני אחזור עוד מעט, יאללה ביי. מתי זה עוד מעט? אבל תגיד לך, כמה דקות? אתה עוד שנייה אתה לא תשמע אותי. כן, הבנת? זה אומר עוד 2 דקות כאילו? עוד 2 דקות אתה חוזר? הוא עלה שם עם אתה.
special pick rule, obviously. אלמוג, עוד כמה זמן אתה חוזר? You would have to have the players with their own accounts, etc. מה אתה חושב על האולטרה החדש? לא יודע. Level playing field, right? Yes. Really focused, except for the rand pack, like you don't get to pick who you want. אני לא רוצה גוקו בלק, אני אומר לכם כבר פעם במיליון, לא רוצה גוקו בלק. I had been thinking about the equipment rule for a couple of days. I remember just like playing this casually. It's like how much לא רוצה גוקו בלק. just building the right build and finding out a way. זמאס, אני אומר זמאס. Not the optimal build anymore. זמאס הוא All יצא. right, yeah, we should probably. I blinked, it changed. I mean, over. אני שוכח לבין זמאס שהוא גרוע לבין זמאס. There's a lot of time to figure out what build they actually want to run, which one feels a little bit better than the previous one. אפילו שזמאס הכחול טוב רצח. You know, like ויש לי אותו. something. All right, well. Let's go, fit number 2. Time to go to special pick. אומייגאד, בירוס אחי, בירוס, אני מת. ימץ' אחי, מה פאקינג זה, אומייגאד, what the fuck. ואם יוצא, רוזה ביי ביי לאשראי של ניב. וואלה, נכון, אני עושה את 14. אחי, אני מת, הוא בחר את ימצ'ה. הוא בחר את ימצ'ה. לא, אל תיקח אותו. אחי, הוא לקח ימצ'ה עם... אתה מכיר את הפרק של ימצ'ה, אחי, שצריך איך קוראים לזה? עם המחבט וכדור לבן. מחבט וכדור לבן. ימצ'ה עם המחבט. תסתכל בלייב. אתה רואה את הימצ'ה הסגול שם, בפינה? עם הבייסבול, נו זה שצריכים לזרוק כדור ותופסים. זה בייסבול, נכון, צדקתי. 5 צופים, אחי, יותר מהברול סטארס לייבים שלי. יותר אני עובר לדברים הבועלת, מה זה השיט הזה? אל תדאג, זה מה יחד, זה רק לטבוד מבולג'ס, תהיה מוכן כבר. מתי יש לי אימאס לי מברול סטארס, כן, זה שאני קונה את העונה הבאה ועושה סרטונים של ברול סטארס. זה כי יש לי יעלומים. אני לא אפסיק. פשוט, אתה יודע, יש לי יעלומים בלג'נס. בסוף אני גם יכריח, בסוף גם אתה תשחק בזה, אפילו לא צריך להכריח אותך. אני אשחק בזה, נראה, זה כבר תשובה. רגע, מה הם בחרו? רגע, מה הם בחרו? מי נראה הולך לנסח? איך קוראים לו? תקריא את השמות, כי אני לא... אתה לא יכול לראות את השמות, נכון, פאק. מה? אתה לא יכול לראות את השם שלו, אני מסתיר אותו. אני מסתיר את השם של האדום. קוראים לו קקרוקה טוטו. קקרוקה טוטו. עזוב, לא יודע איך קוראים לו. מי נראה לך לפי המראה מי ינצח? למה הוא לוקח אותו? לא, שיקח את ברולי. לא, ברולי לא עושה כלום. מה זאת הבחירה הזאת? ברולי הזה גרוע, הוא 4 שנים במשחק. 4 שנים? כן. הוא בטח קיבל נרף פעם אחת. אין נרפים במשחק הזה. אין נרפים. אני לא צוחק איתך, אין נרפים. יוצא דמות שבורה, אין מה לעשות. אין נרפים במשחק, אלמוג, צריך להבין. אם יוצא דמות, למשל אם יוצא דמות גרועה, עד שלא עובר איזה 2, היא לא מקבלת שום באף. הבנת? יש לי כמה דמויות אחי, למשל היט למשל, הוא יצא אחי, הוא יכול לעצור את הזמן והוא שבור רצח ולא נותנים לו נרף, למה? כי אי אפשר. אם פשוט המשחק הזה לא נותן נרפים. כן, יש זנקאי. זנקאי זה חיזוק לדמויות ישנות. הבנת? אז כרגע אני נהנה. כן, אתה נהנה. רוב הדמויות שיש שם על המסך יש להם זנקאי, כן? למשל הברולי הזה שם, הכחול שם למעלה, אתה רואה? הכחול, בצד של הכחול. הוא טוב מסופר. הברולי שלמטה מזי גרוע. נכון, רואים.
שבכחול זה כאילו מהסרט. אבל כן, הברול מהסרט של גוג'יטה בלו, הוא טוב, הוא טוב, הוא יצא החודש. כאילו יצא חודש פברואר, כן? אז זה אומר שהוא טוב? הוא טוב, הוא טוב, סביר. הוא סביר, אוקיי. הוא טוב, הוא טוב, קיצר, הוא טוב, הוא טוב לכל מה שיש שם. אפילו בירוס הזה, חתול 3 שנים נמצא במשחק. והוא טוב? סביר. סביר. אין להם ברירה, אין להם ברירה. הם לא יכולים לבחור מה שהם רוצים, אחרת תהיה פה פלגני. אחרת תהיה פה עתירות זמן, ריבייבל, אחי, מה לא? בסוף נראה לי יביאו לאיזה מישהו אחד שתי דמויות עורפיות. מה הם מדברים עוד פעם? תראו לי את הפאקינג קרב. זה לא כמו בברול סטארס וולד פיינלס וכל השטויות האלה. כן, זה שונה. אחי, אתמול הם עשו לייב כזה בדיוק, זינוברס, מכיר זינוברס? לא? אני גם לא, אבל בקיצר עשו לייב 10 שעות. 10 שעות. 10 שעות, וזה היום השני. אם זה 10 שעות, תהיה מוכן ללייב של 10 שעות, אני רק אומר. אתה בטוח? עד שהם לא חושפים את הדמות הנוצא מפה. יש לי את כל הזמן שבעולם. אני יכול עכשיו בחופש. יפ. גם ישנתי צהריים, חזרתי באיזה 12, דפקתי שנת עד איזה 3. יפה, יפה, גם אני חזרתי ב-12. למי יש כוח להישאר? במסיבות שם, אחי. למה התחפשת, אלמוג? לא התחפשתי. לא התחפשת לכלום? לא, לקרוא אחי. גם אני. שמתי מסכה של דונלד טראמפ. אני לא צוחק, אני רציני. תקופה לקורונה. כן. כמו חבר שלי. אתה מכיר אותו מהלייב, לא דונלד טראמפ. ברור שאני מכיר אותו. אז בקיצר הבאתי זה, ולי אמרה, הייתי עם ליאם, אחי. ליאם רצה להצטלם איתי עם המסכה. אחי, הוא לקח את התמונה שלי ושלו, אני עם מסכה של דונלד טראמפ, שהוא כזה מסתכל על התמונה, אני גבוה ממנו כל כך, אחי, הוא נראה כזה גמד לעומתי. לא, איזה מטר ליאם? נבחר לא נתת, אחי, הוא גמד. נו, תגיד. הוא כאילו, הוא לא כזה גמד, כאילו. אתה רואה את טושי? אתה רואה את טושי? מה זה, הוא מטר 60? הוא קצת יותר נמוך מטושי. וואו, הוא גמד. לא כמו חבר שלי מטר 40, אבל בסדר. יש לי אחי חבר, אחי, נראה לי מטר 30, אני לא צוחק. 30, אחי, לא מגיע לשולחן נראה לי. זה כבר פופי. בדיוק, אחי, נראה לי. אחי, יש אחי, מכיר אותי, יש אחי, בן אדם בישראל, אחי, שהוא גמד. אתה מכיר? מי? לא יודע, זה מישהו שצופים בסרטים וזה. אוקיי. גמד. צריך אוטובוס כזה, צריכים שיורידו אותו מהליכון כדי לנהוג. עזוב, אחי, חבר שלי, אחי, קרא את הרצועה. הוא קרא את הרצועה ברגל. וואו, מסכן. שהוא שחק כדורגל והיה לנו אימון של כושר צבאי. הוא שחק כדורגל, קרא, וכל האימון צפה בנו סובלים. והיום, אחרי חודש, כאילו, אחרי 3 שבועות, פתאום היום הוא בא, פצוע. הוא שם איזה קצת איפור של אדום, ובא עם קביים, הוא באמת פצוע. ואז שאלו אותו, מה, אתה באמת פצוע? וגם ליאם היה איתנו, ואנחנו כזה, ליאם כזה הולך בכלל בורח לו. אחי, אתה יודע שליאם, אחי, ליאם לא נסביר לך, ליאם לא עונה. ליאם אמר לי לפני 5 ימים שהיום, בדיוק בשעה 9, אני נכנס איתך ללייב. איפה הוא?
הוא זה סבתא שלו, תרחם עליו, מה אתה רוצה? הוא לא בבית. אם הוא בבית ולא שקט אז הכל טוב. הלייב הזה יהיה לכל החיים ממש, כן, די, טושי, נו, סמק, הם בחרו כבר את הדמות לפני איזה 5 דקות, 6 דקות כבר, נו. וואי, איזה חופרים. אומייגאד, אלמוג, אחי, תראה טושי, תפסיק לדבר, תגיד לו. טושי. אוי, נו, באמת, כאילו, מה? אוי, יאללה שתקו, אוי. I'm also going to appreciate the depth of sheer violence that's about to occur. Let's go, guys. התחלנו. נאו, אני כבר חוזר. בדיוק כשמתחיל הקרב. התחלנו את הקרב, צ'אט. טושי וכל השאר בלה 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 בלה, כן. נכון. מה הם קוראים את הסטטים? באמת, איזה חנונים. אני בחיים לא קראתי את הסטטים. בחיים אני לא קראתי את הסטטים. איזה... אחי, דברים כל דמות קוראים, אחי. למה זה חשוב? בסדר זה חשוב, אחי, אני לא צריך לקרוא סטטים. אני מנסה ללמוד לשחק ואחרי זה דבר איתי על סטטים, אני לא אכפת לי מכל דמות. גם המאסטר לא בדק את הסטטים, צריך לדעת מה הוא עושה. אני שומע את טושי מדבר. על מי אתם מאמרים? על הכחול או האדום? אני רואה בלייב של הרבילג'ן סטאפ, למשל הם הראו את היט, מה הוא עושה וזה. אני רואה רק ברבילג'ן סטאפ, אם אין רבילג'ן סטאפ אז אני לא יודע מה הם עושים. אני כאילו רואה אנשים משחקים איתה, הבנת? וואו, הפריזה זה טוב. הוא הביא את ברולי הכחול, כן, שמתי לב. הפריזה זה טוב. וואו, הזנקה זה טנק. כמה דמג'? וואו. לא, יו. יש לה אדום ריווייבל. סלע זה חייב זנקאי. אחלה דמג' אני מת, חייב זנקאי אחי. וואו, איזה 900. אני מגיע ל-800 וזהו. אומייגאד, כמה דמג' what the fuck. וואו, ברולי נגד ברולי. זה נגד סופר. אחי, תסתכל את הקרב, תראה כמה ברולי הזה עושה דמג'. רייזינג ראש, אני מת. הוא התחמק מהרייזינג ראש. יש לו ריווייבל, הוא לא מת, רק שתדע. וואו, מה ברולי הזה עושה לו? ראית את הסלח, הוא חזר לחיים? הסלח הזה גרוע. אתה רואה לגוקו הזה שם איזנקאי, לברולי הזה שם איזנקאי. טוב, הברולי הזה... כמה דמג', וואו. וואו, וויס. קראתי לו הרגע וויס, קוראים לו בירוס. סליחה בירוס, אל תהרוג אותו. תהרוג אותו בוואש שוט. אומייגאד, כמה דמג' בירוס. ציפיתי בכלל יותר.
אתה יודע מי נמצא במצב טוב? מה? האדום. זה עם האדום. טוב, עכשיו הכחול מנסה להחזיר מהפך, אבל הוא לא עושה לו דמג'. מי נראה איך הולך לנצח? האדום או הכחול? כי אני לא יודע לקרוא את השמות שלהם. על מי אתה מהמר? על האדום. אחי, פעם שעברה בקרב הקודם אני ניצחתי אותך. אני אמרתי על סאקס ואתה אמרת על סקאי. כי לא ידעתי כלום. סאקס אחי. הוא עושה לו וואי, לצטוף אותו, אני מת. נראה לי האדום אחי, אין סיכוי, מה? הוא לא ניחש שאני מת, הוא לא ניחש את הקלף. שמע, האדום שיקבל זנקה יעשה לה את זה כאילו יהיה מדהים. הוא יהיה, אבל הם יעשו אותו גרוע. האם בירוס ינצח את זה? בירוס חוטף מכות מגוקו הילד. ברולי, הוא לא הולך לחטוף דמג'. יאללה, הגענו. גוקו לא צריך לגנוח. וואו, מה זה קורע אותו? וואו, הוא לא יכול לזוז, אני מת. 3 ונשאר לו רק דמות אחת. אוקיי, ברולי הולך לעשות לו דמג' עכשיו. הוא אין לעצמו חיים, אחי. אני גם פה כאן ואין מהמופע. כבר נגמר הקרב, הם הולכים לדבר עוד 10 דקות אחרי זה. ונגמר. תראה את הפרצוף שלו, אני מת. וואי. תראה את הפרצוף שלו, אחי. ראית את האכזבה על הפרצוף? אתה רוצה ממני? מה יכולתי לעשות? ראית את האכזבה על הפרצוף שלו? ראית את האכזבה? כן, ראיתי. זה לא כואב לך לראות את זה? הוא כזה טושי, מי חשב על הרעיון הזה? טושי חשב על הרעיון, רק תדע. אחי, אתה לא... ראית בטיטות מה העליתי? העליתי סרטון של טושי מצלם את האינבוקס שלו. יש לו אחי שם הכל דמויות אחי מקס. אתה יודע למה? כי הוא טושי. טוב יאללה, משחק הבא. עוד כמה זמן נראה לך הולך למשחק הבא? 10 דקות. קוסמת. לא ידעתי שהוא מביא ספיישל כאילו אמרו לי הכחול אז אין כאן. אתה יודע מה לא ידעתי? שהם חופרים לי. It's really fun to see characters like this it's really fun. כל הדמות האלה צריכות זנקי טושי. וזהו טושי. אתה לא צריך לחפור לנו על הדמויות האלה טושי. הנה רבק תביא להם זנקי ושתוק את הפה שלך טושי. I have this deck? מה זה? קלאש רויאל אחי? שתוק את הפה שלך. ברולי היה חינמי, כן. הוא היה חינמי לפני חודש לטומטם טושי. מה הם מסבירים? תקשיב אחי, אני לא יודע, אלמוג. אלמוג אחי. אתה פה? אתה מת? הוא מת. אלמוג, אתה פה אחי? סיכו לדבר. לא, טושי. הם לא דברים, הם נגמר אצלם. כל היום הם מדברות. וואלה נכון. וואלה נכון אחי ליאור. ליאור אחי, אם הייתי לך ששאלת דיסקורד הייתי יכול לדבר איתך ליאור. כי אלמוג כרגע, הוא איתי בשיחה, כן, אבל הוא לא עונה. כן, הוא איתי בשיחה, אבל הוא עדיף נראה לי.
the pressure, not necessarily the opponent putting on you, but just like the atmosphere, because all of that stuff matters, right? Yes. And people watching you in the stands, knowing people are watching you at home, knowing we're talking about you right now, sitting next to you, all of that comes into play. Exactly. So it's a big deal, and of course, you know, now מה למה? closer to making it into that עוד שנשים כל כך ארוכות שאלוהים ישמור בין, אני מת. So you just one at a time, right? You get one done, 2 more to go, and then you're going to be the champion. So the pressure only gets more intense as you get closer to. יש עוד 2 משחקים כולה? But you know, they seem really common. Of course, that match was between 2 guys who played the game since day 1. Yeah. So you know, they obviously have a lot of experience, but playing on a stage is a whole different level of pressure. Exactly. I still don't understand how some people do it because I've had opportunities to play in front of people, play on screen, and my hands are shaking. עוד 2 משחקים לאחרי זה כאילו צ'מפיון? I'm not really like this, right? Like, as someone who's played on stage at many events and lost every time, it's rough. Yeah, I don't understand how some people just keep their composure and just bring their full game to these sort of opportunities. Oh yeah. The craziest thing about, you know, playing in tournaments. אני אכנס לדרגון לג'נדס. You have your level of composure, you're fine. But then when something goes wrong in a match and the pressure rises, like as you're mentioning, like your hands will start shaking. And in games, like especially touchscreen games, when your hands start shaking, it's אתה יודע שיש לי טלפונים צ'אט, אני יכול להיכנס לדרגון לג'נדס. You know, just to make sure you're swiping correctly and tapping correctly, you're not accidentally tapping the flash. כאילו יש 5 נבחרים, כל קבוצה מתעסקים את הנקודות, בכל קרב תזכה. הבנתי. You gotta do it eventually, man. Come on. מתי חושבים את הדמויות אמרת? But the speed that it moves does change randomly. Relatively slow. Sometimes it's crazy fast. הם מדברים כבר איזה 20 דקות. And it's constant and just push at the same timing. It goes into a completely different location. I never noticed that until you told me. You also have that flash. לא אכפת לי מה שהם אומרים, רק שכאילו התחילו את הקרב. It doesn't happen for all attacks. It has to be, you know, the blast coming on all type attacks. But when it clashes, it looks so good. I haven't been able to reproduce one of those moments yet, but yeah, it does look really cool when I see that happen. Obviously, you know, not all characters have that. אלמוג דרך לך היום מה, אתה משחק? Brutal combination. אלמוג לא בלייב. And then you have like הוא כאילו איתי בשיחה, כאילו, בלייב כאילו, אבל איתי בשיחה. flash there, you're just erased. הוא בדיפלט. How do you clash? והוא לא משחק דרגון בול, הוא אמר, הוא צפה בכל הדרגון בול, אבל הוא לא משחק, הוא אולי ישחק, אולי. We saw it happen. It just eliminated Kurotoki's entire אז deck. שנייה, אני נטש אותי. Catch my breath. אני אומר שיצא להם רוזי. אני מת רוזי, אחי, רוזי. Another thing, I don't know how people אל תגזים, אחי, יצא להם או שנייה בניבול, מה, אחי? the characters have their own artist card. חזרת, אחי, שאלו אותך שאלה בצ'אט. Yes. So you got the base minimum 3 cards of strike. That's step 1. אלמוג, זה מעניין אותך דרגון בול. For each of the characters that you bring into the party, they bring in additional אני לא משחק, אבל צפיתי בעבר. creates like a mini deck. מה זה? אני עדיין צופה. And you cycle through that, meaning if you use a blue אתה יודע שיוצא דרגון בול סופר הירו, דרגון בול סופר הירו, השנה, יש טריילר כבר. occasionally you have that one rare character. השנה אמור לחזור לסדרה, אתה יודע. Card, meaning you can have 2 איזה סדרה? special move cards. דרגון בול. Right. So that's why sometimes Super. players blast. הירו. Oh, they're just trying to get to that אתה יודע extra card. שלא, Okay. יש Might have actually כל איזה חודשיים פרקים. players want to focus on לא, אבל זה שונה לגמרי, אחי. blast stars. מה זאת אומרת? לא יודע, לא יודע, הם עשו טריילר, אני לא יודע. תראה לי אז. עליי אני לא יכול. טוב, אז אני אחפש. איך קורא לזה? לא, אני אשלח לך, חכה. דרגון בול סופר. הירו, אבל חכה למחר, מחר אני אראה לך בלייב מחר. בסדר. דרגון בול סופר. אתה לא תמצא את הטריילר, אחי, נו. הירו טריילר. אתה לא תמצא את הטריילר, מה אתה לא מקשיב, נו. אחי, הם חופרים כבר איזה 10 דקות, די. אני עושה סאמן, אחי, בלייב, אחי. אתה יודע למה זה טוב שיש לך 2 טלפונים? כי עכשיו אני בלג'נדס. אבל אתם לא רואים את זה. וואו, רק הירו, איזה יופי. All right, well, it's time for another top 8 match. יאללה, עוד באטל, כן, קדימה כבר.
Two more gentlemen coming to the stage right now. אתה אל תגיד לי סוף סוף היית בדיפנס, שתוק את הפה שלך. Jeez, man. Come on down. בסדר, אבל... השארת אותי עם הזויות האלה. And yesterday, וואו וואו, למה לא רואה אותו? מה זה? איזה גזענות? this far, no matter what happens, it'll be a day to remember. איזה גזענות, לא ראיתי אותו. That Got is his bow tie on and everything. Let's go. That's a nice one, man. He's definitely living up to the name right שמעתם על לסתום אני מת מה הוא אמר להם? now. He says, since a few months שמעת מה ליאור אמר לטושי ולכל אלה? Oh, yeah, man. לא. He got a win on תסתכל בצ'אט, מה לא? שמעתם על סטום? Favorite character is the purple Ultra Instinct Goat. מין לכן, יש לו פפיון או שאני מדמיין? מה זה? Amazing character, especially when he first came out. He had יש לו פפיון? gauge ability where doesn't matter if you were controlling him. זה פפיון, אני מת אחי. Dodges the attacks automatically. Wow. So that יש לו פפיון על הצוואר. and for all the יש לו פאקינג פפיון. Oh, yeah, for sure, man. Although he is, מה הוא מחכה את גואן? wild, so. Yeah. מה הוא מחכה כאילו את גואן? Well, speaking of wild, we have... אחי זה פרצופים מלא, איך עוד אבק. Man, this guy is Professor Cheese? Professor Cheese. He's a doctor. לא, לא. אלמוג, אני לא מאמר עליו, אלמוג. Rony, come on down to the stage, brother. אני לא מאמר עליו, ראי איזה פרצוף. עוד פעם אני לא רואה אותו, הוא שחור גם. Fell in love with Dragon Ball Z as a child. אוקיי, אוקיי, איזה קרס, אבל או. Around as an adult, the game based on childhood love. what the fuck is this? למה הם נראים ככה? Competing in the quarterfinals. ליבנו של לאורי לא מקובל אצלנו חפירות, נכון? Good chunk of works. רק אני חופר לכם. One player. גונבים לי את האהובה. כן, בדיוק, אתה שתקת. Fan base that you got is broken. really appreciate that. סוף סוף התחיל קרב אחי, שקט. To be the yellow Kaio and Goku. הם דיברו איזה 10 דקות אחי, המשחק את 10 דקות כל פעם. Either, so that something I look forward to when I get home. Also, I'm also going to try to find all these characters. מה הם נמיכו אותי? Get home, say, all right, you like this character, you like this character. Try to... למה הוא מזיז את הידיים שלו ככה? Sounds like a great strategy. Yeah, these players one day is אתה מבין שהאנשים האלה כל היום בבית משחקים נגד בלג'נדס. we'll see. Seems הוא like משחק so כמו far, חיידה. I might have it, you know, but like right now, הוא it's משחק כל היום עם שלי אחי. down to business. It's time to set up for this. אחי, היה רע זה. Take your spots, gentlemen. ראית את סטפן אחי שם? אתה רואה אותו? Cheese, but he's gonna be going up against pepperoni for some reason. I want pizza. I know, that's what I'm saying, right? I mean, how can you not? I'm trying my best not to get distracted here. I got it. טושי הסתזף, ראית? טושי עשה שיזוף. Food in my mind. כן, לגמרי. I'm telling you, we actually watched both of these guys play yesterday, and they were very impressive. Oh, so they were אולי הם featured. לחוצים. They were featured. They עוד were 5 דקות שהם הולכים לדבר. in both of those matches. תפסיקו לדבר, תפסיקו לדבר, תראו לי את הדמויות, מה אתם מראים לי את האנשים? Players that were teaching you new things and Oh. watching it. Yes. Oh my fucking god, oh my fucking god, תראו את הפאקינג דמויות, תפסיקו לדבר. אלמוג, שאל אותי שאלות לגבי מחר, מה אני עושה מחר, מה זה? אז מה עושים עליי מחר חוץ מברול? It is pretty crazy what can happen depending on the combination. It's not just כללים את טושי. opponent's characters as well that can סבבה. Oh yeah, definitely. I mean, we're The talking Rock about, עם like, שיער characters משמאל, they לא pick דף, אה? for you and also the characters they pick for themselves. It's just such an ebb and flow of like. בבקשה, בבקשה, מה טושי מסתכל שם I gotta be בדפים? honest, dude. If it's me up there, I'm like, did I just make the right decision? Is this guy actually? Am I actually doing what I think is right for myself by giving him אחי, this character? סטפן חופר. How do I know he doesn't like this character? yeah, exactly. That would be brutal. סטפן חופר. Am I really gonna give him this Goku? I don't know, man. איך אתה קורא לאמצעי? That's interesting too. What do you think here, Toshi? Do you think you'd rather be first in the איך selection? נקרא לאמצעי? יש את טושי, את הסטפן והאמצעי. You get the last choice of deciding, you know, how the team's gonna be. איך נקרא לאמצעי? Second pick. You know, I'll be honest, this is entirely a Oh, no, personal yeah. preference, but איך נקרא לו? תמצא שם מצחיק. I like seeing characters first. Nut. Like it feels like Okay. I have the initiate. I want to be first. אז יש את טושי, נאט I'll be honest, וסטפן. I'm definitely, if I were to ever be in that situation, I will definitely. תראה, אחי ליאור, אחי, כבר מתחרפן, תסתכל מה הוא כותב בצ'אט. I'm going to keep smiling. I'm going to play it as Yeah, though I'm nice. confident, but I'm internally לא screaming. חתך לסתבר. Oh man, I don't know what I'm doing, but here we go. כי זה I פחד was במה. actually thinking, like, what if there was like a guy? כי מלאפים, מה שצופים, אתה גם היית מפחד אחי. ליאור ואורי אחי, אני מזמין אתכם לשם, לטושי. But he makes his battle team entirely of the characters his opponent picked, Oh, and then he boy. wins with that. Oh, he's got ובברול סטארס אני אזמין את אלמוג לאליפות העולם. 3 out of the 6 are based on the opponent's picks. You
Here we go. It's time for the special נט, תגיד לך שלום. Red side can be gentleman cheese, אני but לא blue בן side 16. pepperoni. So we gotta hit him there. מה קשור? שתוק את הפה שלך. Vegeta is Legends limited. שאי אפשר לעשות את זה. מה אכפת That's לי? what he's taking. Double L. יאללה, תראה את הדמויות, תראה את הדמויות. I don't know, man. Like, יש שם את איט, like they could be pretty strong opponent. Yeah. אבל זה לא איט החדש. Yeah, we got a blue and a red. שחרר את גוקו בלו, גוקו בלו, גוקו בלו. כן, כן, אחי. Goku is לא הקולר. God keys. It's going to be very helpful as a bench kick because it still gives you boost in health. כן, That's something that goes up depending on how many are actually in the deck too. Oh no, it's simply that בלו הסגול. so the benefits that you have. Health is, you know, אתה רואה את הדמויות אלמוג? life source. So it's pretty Yeah. beneficial. תתחיל הקרב. One character out of the 6 יואו. bottom סוף players סוף. in the top league always had like had a high אחלה, 5 צופים, יותר מהלייב ברול שהולכת מחר. ultra character. באמת. Omega Shenron. we finally get to Amazingly, see he one. has synergy with Ice Shenron, so that first pick. What a that's camera. זה מעניין אתכם כאילו? It Wow. Ice Shenron is something that's been pushed וואו, ahead. קולר אחי. וואו, קולר קליל אחי. באמת. That's what I was talking about, right? You don't וואו, הוא קיבל אולטרה אומגה שנרון. טוב, זה ג'י ג'י, יש לו קולר אולטרה אומגה שנרון, וואו. גוקו 3. I think that Omega Shenron's gonna be popping up in that. כן, הוא לקח את גואם. going up with Taco here. And Taco's been popular in these stage matches. לקח את חוזי, אני מת. They're locking in super fast. אלמוג, ליאור אמר... אלמוג, Pepperoni. ליאור אמר שיהיה רוזי. Fearsome right now. והנה רוזי. הנה רוזי. Couple dragons. And that color אתה רואה, הוא רושם אפילו בצ'אט שהוא צדק. That yellow Yeah. Gohan was a menace when he came out Oh, really? first. Yes. אני לא יודע מי הולך לנצח, באמת. וואלה, אני מאמר על הקבוצה האדומה. I'm sure the players. אני מאמר על האדום, יכול להיות על קבוצה, על האדום כאילו. מה השמות שלהם? מה זה השמות האלה? לא הבנתי. He makes the choice of doing so because איך- he is an ultra character. איך קוראים להם? Ultra characters have that unique perk of having an intro animation when you pick it. יש שם על הבן אדם הזה, הבן אדם האדום, יש שם לו איזה 20 מילים. I like it. It's kind of like the polar opposite of Legends Limited characters, where if they have a, you know, well, if you finish it off, מה לא רגע, רוזי? you get that special outro, you know, that finishing animation played. Okay. So Legends Limited will have the outro, and then Ultras have an intro. Okay. In terms of strength, אני יודע מה עושים מחר. No, it depends מה on the עושים? combination at the end of the day. משחקים But פאורים, lately, פוגשים I'm אדגר. starting to see בדיוק. it's like trend where פוגשים את אוג'יי. being as an individual OG. character, if you want to look at it like piece by OG. piece, it's kind of slightly stronger. But Edgar main. characters still can't hold a hit with their line against יורמם. still fighting. Yeah. יאללה, התחיל הקרב. One combination there. Shenron obviously a red לא, 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 נו מה? team. We saw 3 yellow potentials out there. That's going to be Really? bad news if any of those Really? versus the yellow. הילי, That could be an issue. סטפן, נאט וטושי, נו באמת. That's always something that you always have to keep in mind, right? There's just so many. מה אתם חופרים לי? לא התחיל הקרב. You've got like the big bad team, but then like maybe the couple די, סטפן, נאט וטושי, time to פליז. fight, a hard fight, right? תתחילו את הקרב. Potentially have the stronger team. זה יהיה קרב צמוד, נכון. I still gotta believe that Omega Shenron's gonna come out, man. Even if it's just אבל בא לי כבר את הדמויות ולצאת כבר, תראו את הדמויות. I feel like it's got to happen. peer pressure. תראה את הפרצוף של טושי עם הקוקו שלו. Come on, bro. Gotta get those content ratings up. אתה יודע למה טושי אחי לא צריך לדאוג מכלום? We definitely למה? הוא מקבל כל דמות שהוא יוצא ועושה אותה מקס. theme attached to it, like the Saiyan saga theme where you got like Vegeta and Nappa. ואת המזל שלנו נכון יש ברול בוקס למשל, תיבות שם בברול סטארס? Android lineup. נו. Where נכון האחוזים היו נמוכים? Android 19 and 20. אז אצלנו אותו שעושה איזה 0.000.000.000.000, לא סיימתי, .000.000, תוסיף עוד איזה 20 אפסים, ועוד איזה 100 נקודות, PvE אחד. oriented stages where you fight different assortments of בקיצר בוא נגיד את זה בפשוט, different colors. 1000 They אפס actually have unique ואחד בסוף. and a few months ago הבנת? we provided for a way to acquire them. זה האחוזים. Playable. So if you match אבל טושי you have those 6 יקבל הכל. they might
might shine. That's pretty cool. They might shine. Yes. אולי שתתחילו בהתקרה, בא לי לראות מי ינצח. Yeah, nobody seems אין להם ירוק טוב לאף אחד מהם, כאילו הרמות הקור של הדמויות יהיו די זהות בין שניהם, כי הדמויות שלהם די כמעט ופחות או יותר שינוי אותו צבע והדמויות יותר חזקה. אלמוג, אתה יודע בכלל צבעים במשחק הזה? Yeah, it's pretty crazy. אלמוג, צבעים, אתה יודע צבעים? אתה הבנת את הטקטיקה של הצבעים פה? No, they knew what they were doing. הסבירו לך על הטקטיקה של הצבעים במשחק? למשל שכחול מקנטר דמויות שהן אדום. I'll be honest, we did set up a schedule based on people, you know, ולמשל דמויות שהן ירוקים מקנטרים דמויות שהן כחולים. time requirements depending on how well you knew each of those characters. הסבירו לך על זה? On average, looking back from day one, everybody seems to know what's going on. They know הסבירו what לך? they want to pick and they know what they want to push on the opponent. Like, you don't really need that much time. No, yeah, exactly. And you know, at this stage of the tournament, especially, right? These players have been up. משהו יותר פעם מטושי They're ונח only וסטפן. getting faster and faster at it. You know, the הכל only part זה that throws אחי. them off is that special pick when they get 3 new characters they weren't expecting to have. Like, wait a minute. או, היו It also, I think, בטורניר. helped that they saw other players' matches. ליאור אחי, אתה צריך להיות המנחה שם, ליאור אתה ואורי צריכים להיות המנחה שם, לא סטפן ונת וטושי. אתם צריכים להיות שם במקום, יודעים מה טושי שיהיה המנחה, בסדר. אתם צריכים להיות שם במקום נת וסטפן. ככה אני חושב. תגידו לי מה אתם חושבים, התחלנו, אלמוג התחלנו. אלמוג התחלנו את הקרב. Quarterfinals match number 3 here, Dragon Ball Legends Special Pick Tournament. Gentlemen, Cheeseman. מי נראה ינצח הימורים? עכשיו אתה קורא את השם, אתה יכול לראות את השם. On the blue side, and the perspective you're seeing, of course, is the red side, Gentlemen, Cheeseman. אני אומר, תראו אותם קוראים. ג'נטלמן צ'יזמן. הוא ינצח? מה השם הזה? what the fuck? That's what we're hoping to get, of course. אל תשאל אותי. אחי, זה לא כמו, איך קוראים לזה? איך קוראים לראשון? איך קראו לראשון הכחול? Okay, I got you. Yeah, no, you סאקס. נכון, סאקס. You got that half GT theme going on. מאלף וג'יטה הזה שינדו רנץ. אני יודע, יש לי אותו. לא יודעים, תפס אותו בקומבו. תפס אותו בקומבו. בלאסט. וואו, אנדרואיד 18, כן. תראה את אנדרואיד 18, ראית אותה? איזה סקה עשיתי. יכול להישאר ככה עוד איזה 100 שנה לראות ככה. והיא סקאצית. וואי, יוצא לו ברזינגרש ישר. ליאור כבר אומר לו אלה. אני מתעשה לברזינגרש, איזה בן אדם רשע. הוא היה יכול לנצח כבר אוטומטי, יש לי איזה דמויות שיש לו. וואו, ליאור הולך לקלל אותו. הם נובים. וואו, שמעת מה אמרו לו? שמעת מה אמרו לו? I am so disappointment. גם אני הכי מוחזר. שעשה עליו גם רייזינגרש. אין לי כוח להם שיהיו בריאים, שעשו מה שהם רוצים. כן. כמה דמג' what the fuck. וביי ביי טרלס. אחוי סעפה. והוא ניצח. האדום. נראה לי. זה לא האדום. ג'י ג'י. ג'י ג'י.
וואלה, הם עשו לו אגרופים. I gotta say, man, that מיני קוקו ניצח. זה עם הפפיון ניצח? זה הג'נטלמן צ'יזמן הזה. ג'נטלמן צ'יזמן. מי ניצח? מי ניצח? ליאור, אני לא הבנתי, הכחול או האדום? נראה לי האדום. עם הפפיון, נו. תשאל את ליאור, הוא מבין בזה. ליאור, הכחול או האדום? מי ניצח? What a character. I mean, I'm not disappointed that the Omega Shenron didn't get to do work, but I am disappointed we didn't get to see עוד פעם טושי הולך לדבר עכשיו 10 דקות. It's a little bit of a bummer, but Gentleman Cheeseman there, fantastic performance. עכשיו טושי עומד לחפור לו במוח. We've got 3 players squared. טושי, נד וסטפן, תשתקו את הפאקינג פה שלכם, כפרה עליכם. Clean play. לכו תדחפו עגבניה לתחת. לא עגבניה לתחת, יודע מה? עגבניה לפה. That was me. לפה, לפאק... האדום ניצח, הפפיון, אני מת. האדום ניצח אשכרה. ג'נטלמן צ'יזמן. ככה קוראים לו? זה מה שראיתי. ג'נטלמן פפיון. אם הוא מנצח, פתאום אחי, איך קוראים לו? סאקס אחי מנצח. פתאום סאקס מנצח. ההורים שלו בבית שהוא מקבל את הכסף. סאקס, ניצחת, you win. You are not so sucks right now. לפחות אתה לא סאקס במשחק, אבל אתה סאקס במציאות. פתאום סאקס מנצח כזה. ההורים שלו כזה אומרים לו, כל הכבוד סאקס. עכשיו בוא נלך לעשות סאקס. היי, what the fuck. זה לא לברול סטאר שיכול להיות, אתה יודע, סאסי יותר מדי. זה לא לברול סטאר, אז מה אתה רוצה להרוס את הטורניר? אני מבין שאתה... אני צריך להתרגל את זה. בלברול סטאר נדבר שטויות. אבל לא עד כדי כך אחרי וואי אחי, מה אמרת על סאקס אחי, זה יותר מדי. אז צריך לא... זה הכל. אבל אחי, אסור לך לדבר ככה, אחרי זה טושי יבוא אליך, זה לא כמו ריין, דני ופאולה, לא כמו דני ופאולה ופרנקה, שהם לא עשו לך כלום. טושי לעומת זאת, הוא יבוא אליך עם RPG לבית. אז צריך להיזהר במילים שלך, כי אחרי זה אם תתחיל לשחק לג'נדס, טושי יהרוג אותך. אני אומר לך, מה הוא כתב? למה אתה צוחק? מה הוא כתב שם? כאילו שזה לך, ושאתה עושה אבל שעושים עליך, זה לא כיף, נכון? מה הוגן בזה? מה ששמעת, מה? מה הוא דיבר? אלמוג, תסביר לי דקה על מה ליאור דיבר? תקריא את התגובה שלו שהוא כתב ושאל אותי. פשוט אמרתי לאלמוג לא להגיד. לא יודע, פשוט אמרתי כאילו לאלמוג כאילו לא להגיד כאילו. אני מקלל, כן, אני מקלל מאוד הרבה. עכשיו אני יכול להגיד עכשיו בן שרוף. אני יכול להגיד עכשיו טושי בן שרוף. אתם יודעים, אני יכול. אוקיי, דיברת על הרייזינג, סבבה. אני נער, אני רואה שאתה תטפש לך. אני אומר בצבא, אתה תהיה בבית ספר בכיתה י' ואני אהיה בצבא, שתוק אתה, שתוק כבר. מה אלי, אתה כבר ילדים כבר. תכבד את המבוגרים, אני לא ילד גדול. תכבד את המבוגרים, תכבד את המבוגרים, אלמוג. אני אקרא לך ילד בן שנה בסוף, תיזהר ממני. אני אקרא לך נט בסוף, תיזהר, אני לא צוחק. אוי לא, רק לא נט. שלחה לי לב בטוויטר. לב בטוויטר מנט. נאורי. בסדר אתה תישאר כיתה א' נאורי, חככה. ליאור, אתה בכלל לא מזה... שאנחנו... מה...
משהו, מה יצא? שנחש משהו ויצא להם, יאללה נחש. ליאור אחי, אתה בשכל אחי של ילד בטורנטון. הגזמתי אלמוג. אמרתי לו פעוטון אחי. שכל של פעוטון. ליאור יש לך שכל אחי של... ליאור זה פרו אחי. ליאור פרו, יש לך שכל אחי של... ליאור פרו. אני מהמר גוגו 2 בצהוב, הספארקינג, אומת וינג'יטה, אדום הישן. יכול מאוד להיות. יכול מאוד להיות. יכול מאוד מאוד להיות. Not just part of the action to really appreciate how everybody's liking our original story that we have for them. Which is a good story too, might I add. I'd actually read some of the flavor text. I'm like, hey, I feel like this is some stuff I might have read once as a fan fiction. I love it. I couldn't believe how פחות לי שכל. Oh yeah, I was like, wow, this just keeps going. It's 4 years ליאור, worth. תטפש לך כבר. Yeah, if you guys are new to the game, let me tell you, there's a lot of free content there for you. Just get in there. Lots of stuff to do. And also, story of אגב, אני מחכה ליום. לאיזה יום? לאיזה יום אתה מחכה, ליאור? ליאור הנורמלי. מחכה ליום שיהיה בלגנדס גוגו 2, נפתח לגוגו 3, נתגד בו, ואני כל כך מזמן מזה. וואלה, זה יכול להיות מטורף. זה יקרה אבל. חבל שאין פה ליאור נורמלי, חככה. ליאור. אני צוחק, אין ליאור, אתה לא לוקח הכל בצחוק, ליאור. אני מנסה לצחוק אחי, כי אתה מבין אחי, אי אפשר, טושי ונטה וסטפן חופרים את השכל כבר, שיתחילו כבר את הקרב. פתאום הוא יהיה לגנדרי, שזה יהיה מצחיק, כן. היט יצא ביום הולדת שלי. היט יצא ביום הולדת שלי. כן, הכל צחוק, כן, בדיוק. היט יצא ביום הולדת שלי, אולטרה היט. ויש לי אותו. Alright, speaking of which, it's time to move on to the final match of the quarterfinals. יאללה, פיינל מאץ'. אלמוג, התחלנו. אלמוג. What is your enthusiasm for day 2? To play. To play. וואי, טושי, כמה שנים, אני מת. Straight to the point. How long has he been playing this game though? 4 years. He's been around for a minute. Very much. His favorite character, Beast Gohan. Beast Gohan. You know, I still have not seen that character. He is... Outside of YouTube. בוא נאמר את האמת, אתם אומרים את זה. אורן חברות בראשון, וואלה. לול. That is true, yeah. I have not seen him in any other game just yet, so... good job, guys. We get the sneak preview every day. מה יש לך? אני צולל בשקט. למה? But up next, Steve-O DG, come on down. מחו לישון? אחותי הלכה לישון, הוא אמר לי לא להעיר אותה. עוד כמה היא? היא בת 9. What the fuck? He did have one of those crazy comebacks. It was one of those guys that was like a 180. אז למה ישנה בפאקינג 10 בלילה אחי? An opportune time for his opponent. אני יודע. אמורה לישון ב7. לא צוחק איתך, בגיל 9 אתה יודע מתי הייתי יושן? ב8. גם אני. אתה מבין את הדור של היום? אתה מבין את הדור של היום? כן, אני אותך בטח כל היום בטיקטק כזה, אה? אני כל היום בטאבלט. אתה גם, אתה סובל אותה, או שאתה אוהב אותה או לא אוהב אותה? אני די סובל אותה. בוא נגיד, היית מעדיף אח או אחות? Like, hey man, I thought he was done.
not done. בוא, Never done. לא יודע איך זה יהיה. Yeah, no, Steve definitely impressive. היית מעדיף את ליאם אחי, יש לו גם אחות אחי? Impressive player. They wouldn't be here in top otherwise. והוא לא סובל אותה. Now it's time for them to get down to יש לו אחות בכיתה ז' יותר גרוע, תרחם עליו. Set up time for כיתה ז' והוא בכיתה י'. right? That's what the players are headed. היא בחטיבה ואנחנו You guys already בתיכון. know it, man. It's gonna be amazing. תרחם עליו. Very entertaining to watch genuinely. דמות שהולך על יותר מהחל מבת 9 אחי. You know, so you don't know what's coming up. It's not the same all the time. מרחם עליך. Obviously, you'll see some characters מאוד לא שואלים. more than others, but even then, 6 שאלות כאלה, מה? play skill at the end of the day just completely changes the tone of מה the אתה רוצה? match. נדבר עם אלמוג, מנסים להדביק את All the הזמן. other players' games too, so. Oh yeah, no, totally. עד שטושי יחליט או להביא את הקרב פה. Get picked and do the same things over and over again. So that's how אלמוג. this is just a good character, right? It was not luck. אתה נראה לך היחיד עם החיות יחר? Damage, they can take damage. אתה לא היחידי עם החיות. But at the same time, I'm more excited for those characters that we haven't seen just yet. אתה לא היחידי שיש לך We החיות. saw a Dragon Ball era Yamcha yesterday. I was gonna I've been look. thinking about יש that לי גם character. החיות, רק אומר לך. Video of the special pick rules, and they kept showing the Dragon Ball era. ויותר, יש לי אחי אחות אחי בת 5, אחות בת 4, ואח בן חצי שנה. Someone's trying to drop some hits on him. No, that character is pretty crazy. He was. אני בן 16, שאני איזה בן 30 הם היו בני 12. He was still abandoned. Actually, שאני בן 60 אחי הם היו בני 30 יצחקו לי. I'm still a Yamcha. Hey man, he's a top tier cute. צריך להיות ברשת זה דבר שהרשת לא שוכחת גם קצר, צוחקים עליך בגלל זה. Don't add up to the tournament because מה? that's just too much, man. אגיד משהו, למה הם לחוצים מפחד, מוותרים בסוף פדיחות ברשת. מה קשור באליפות של ברול סטאר ובקלאש רויאל, בקלאש אוף קלאנס, בוורלד פיינלס, אין להם פדיחות. בברול סטאר זה משחק של ילדים קטנים, פה זה לא. פה הם אמורים להיות כמו סוסים, נכון אלמוג? ממש בשקט. Yeah, I gotta say, if I was not on Steve-O's side, I would not say anything. I'm trying to talk real quiet just in case they. I started thinking about, oh man. אתה יודע משחק קלאש מיני, כן. But we saw the comebacks yesterday, right? Definitely did, man. And you saw his favorite characters. I think you stay away from people's favorite. אני לא אפסיק לשחק קלאש מיני עד שזה יצא לגלובל, ואז אני אפסיק. You might have that good look, that good RNG. Exactly, but it's time, guys. Let's get on into it. Let's go to the special pick. All right. יאללה, ספיישל פיק. We got a pipe on, huh? Oh, he's taking למה הוא לקח פייקרון? They're going pretty quick with that first pick. Oh, there's a perfect sell. Have not yet seen the perfect sell I didn't like. that blue final form cooler is also a menace as well. Yeah, I was thinking. למה שהוא ייקח אותו? Hopefully, maybe get a free later or something. That would be a pretty good gamble. למה שהוא פאקינג ייקח אותו? אני לא מבין, צ'ק. Perfect sell. לא מבין, רגע, Base צ'ק. go-tos. Doesn't sound like a good choice either way. And he's chosen go tags. You said earlier that all the perfect sells in this game seem to be problematic for like whoever gets them. So that might have been something he was trying to avoid there. Super 17. We saw Super 17 do work yesterday. Oh boy. Ultimate is so annoying to work with. It paralyzes all your characters. Oh! I think you might have seen it, but paralyzed it happens randomly. You just can't move suddenly. That's crazy. Interesting. Is that, I think we saw that earlier today, actually. That's when we saw the full meter key charge. Oh yeah. So yeah, you got like the fainting going on where certain attacks, it just mobilizes you early. And then you got the paralyzed where normally you're safe and then randomly it just chucks you. Oh, wow. Alright, Steve-O going with the Krillin. Got a blue Gogeta here. Not Gogeta blue, but a blue Gogeta. Yes. He does transform to Super Saiyan. I was gonna say I've seen him do a transformation before. Yes. He's thinking very hard right now. It will influence his entire party's theme. These are all seemingly good picks. Yeah, I knew that was gonna probably happen now. Yep. I remember when Gogeta had originally dropped in this game, very popular character. Oh, that's a lot of Universe 6 characters on one screen. Oh, interesting. And you know, I was thinking, Steve-O did not get any freezes this time around. Oh, he just got the cooler. But as Toshi just said, that cooler is still kind of a It is a menace, menace. right?
may not need the little bro, right? Not too crazy in the combo, but his individual hits are pretty heavy. Oof. On the other side, though, we got 2 Gotenks and a Gogeta fusion team. Interestingly enough, actually kind of focused on the fusion. Yeah. So that's pretty funny. And 2 of those were something that Steve-O gave to him. You know what's interesting? Super 17 is also technically has That's a fusion true. tag. That is a fusion. So he's benefited from that. A lot more synergy than you thought there would be. Yeah. I don't know how much of that was intentional. That's always the question. I know that Gotenks, for at least as far as Steve-O is concerned, were intentional because he gave them Exactly. to Kid Joe. And it was pretty early on too, so that's another fun part of this event where you force some character that you think is going to be a disadvantage, ends up having a lot more synergy down the line. Right, yeah. And I think he got stuck in between a rock and a hard place because it was either אלמוג Super מפה. Gotenks at the end or another אלמוג, אתה פה? thrown at him. He's like, well, gotta bite the bullet. Exactly. So many options אתה here. פה? See the color options there. Team blue side, you know, we got 3 yellows, but as always, you never know which ones they're going to throw into the battle. That's right. Man, whenever I see this, see Wow, players okay. with a 6-character outcome, I always imagine on my end, well, who would I put? Who would I put out? And then I'm like, I have no clue. Yeah, I have no clue. You just pick the ones you like. Yeah, exactly. Way to do it. Play what Characters you like, that you're yes. familiar with, characters that you actually want to see, you know, or characters that you've seen עוד other 5 players דקות use, שיחקרו because, לנו I mean, we כוס didn't really אמת. talk about it much because, but Python, as an individual character, his character abilities are pretty crazy. Okay. Vanishing of the opponent, and just as a stat as a whole, it's actually pretty high. That would be good too, because it's also a red unit, and the other team had 3 yellow units, so That might shine too. that might be a good reason to put We'll him be in. honest, individually speaking, he's very good, but in terms of using them in tandem with other characters, yes, he is a bit of a disadvantage, mainly because it was a bit hard to provide for tags for him, because he doesn't have tags. He's kind of a standalone character, Right. like Unique in a lot of character. ways, yeah. Obviously, he has the anime episode, but besides that, it was very hard for us to think of a theme-based party. So that is one disadvantage. So that's also another reason why we kind of boosted his individual stats. Plus, it actually just gave me an idea. It's like add a bunch of dead characters to the team. Oh yeah, with the Halo, Yeah, right? Halo, yeah. That is an idea. Yeah. Or just like a tag that says has died once. Yeah, there you go, right. Man, 4 more years of tags can be real crazy. I mean, that's a very common theme in Dragon Ball, Yeah, it right? is. So it's Tattered pants. Whoa, interesting. Oh man. Alright, here they go, ready for the deck building. I'm looking at this auxiliary screen right now. They're going fast. They're getting ready. Yep. Looking forward to see what character they're putting on their leader and then what they're bringing out onto the field. Kid Joe right now with that. You're about to say, you know, but I don't want to give him. I don't want to give him the W already. Yeah. That's looking like a pretty nice selection right there. Yep. אלמוג, אתה פה? Another thing, Zenkai characters, you know, that's another Yeah, so cool. number of Zenkai characters תדבר, might be an משעמם לי. advantage for these players as well. All right, we're about to find out because it's time to go. You guys ready? Yeah. Ready. התחלנו בקרב אלמוג. אוקיי. יאללה, תצפה, על מי אתה מהמר? Dragon Ball Legends Special Big Tournament Final Huh? Quarterfinals match. Kid Joe YT. Oh, that was fast. Going על up מי אתה against מהמר? Evo DG. Yeah. I had a feeling that. אני מהמר על הכחול, אחי. We'll see. אני גם מאמין בכחול. Few seconds. You know, we said למה הם נראים, אחי, כמו איך קוראים לזה? but it still comes down to how you perform in the כאילו, דפק איזה שווארמה לפני שהוא התחיל. And Steve-O definitely has shown that he performs. אז עם האדום, אחי, נראה כאילו הוא דפק איזה שווארמה לפני שהוא התחיל את הקרב. Might come down to just outplaying. Super Saiyan unfortunate. כל הזמן אותי מנסה, אני מת. That shot goes אני מת. טוב שינד וסטפן, כל הזמן מדברים, חופרים את השכל. אבסולוטלי. וואו, גוטינס במהלכים. שפתח לסופר סאי, אבל מה עובדים אותם? גוג'יטה, סופר גוג'יטה, let's go. Super Saiyan Gogeta available. מי מביא את גוטנס? שני הזויים האלה.
סופר גוגיטה והדמג' הגרוע. ארבו מאוד כיפי. וואי, תראה את המלאכים, מה אלמוג? כן, טורף. טורף לגמרי. לא. מה? מה לג'נדס? מה? נו, מה זה קורס? קורס להם עלייב, אחי. קורס להם עלייב. מה קרס עלייב? קורס להם עלייב. חזר. עליי קרס עלייב? קרס להם עלייב, כן. מי ינצח? מה זה? So this is a combination of Tail and Caligula. I think they are projectile based. It's an assist character, so it's not exactly the same. Nice. Oh man, Shooter's in there just as the cover kid protected before, but now he needs to ספרייק, אני אומר ירוק. gets the right card here. לא אדם, אני אומר ירוק. That's special. Brawl. One more. מה טוב. So cold blooded. I was just kicks him in the אלמוג אחי זה אלך צהוב. No, is 17 gone? It's good. אחי, אני מתרגש מחר על העונה. סוף סוף עונה. I thought, yeah. לא, נראה לך אתה ככה משאיר אותי, אם אתה הולך אחי, אני לא אסתר לך בחיים. לא, אין לי. תארתי לפחות עד שיחזקו את הדמות. לא יש שום תיצור. אכפת לי אחי? אכפת לי? אתה יודע מה, נשאר בלייב עד איזה 12 ככה. בטח. אדוני על תפן. אדוני על תפן. עד 12. סבוב. אם אין עד 12 משהו אני סוערת עליי. אני אראה זה אחרי זה. הגוטן. גוטן. אני בהלם שהכחול לא ינצח. GG. Is the strike enough? It is. Yeah, man, that's just raw gameplay. Oh, man, that's just masterful play. Kid Joe YT. GG, אדום ניצח. I'm almost speechless. That was so wild. Pretty crazy. אלמוג. Right there, Kid Joe YT of the red side. אלמוג. 17, keep the 17 alive there. אלמוג. Very, very smart move, yeah. You weren't kidding about that paralysis. Yes. Hello. The utility that he holds, besides paralysis, מה זה הבושה של הבושה, כן. that absorbs key attacks and heals up whenever he does that. So That's cheap. that's 2 in 1 basically. It stops the Kama attack smile. and it even heals you. You know? Wow. It's אם very אתם annoying נדפוק to שני work with. הסטאצ'ים Obviously, you know, ידברו, sometimes, as I do, אני you רואה get אתכם, wrong צ'אט, time, אני you רואה just אתכם, get back כפרה and עליכם, אני missed. רואה אתכם. Okay, but if it's a key attack, you see it navigates it, and it puts you at an advantage. So that's pretty good on his part that he אני רואה managed to אתכם, צ'אט. maintain כאילו 17 וחליפו I mean, obviously, זה the צריך three להיות גוטן levels shining in that בביס, נכון. Yeah, definitely. I mean, he caught that rising rush at the perfect moment and just melted everybody on his screen. Sorry, I actually have that unit at home and I always just bust a gut when Kale comes in and just kicks you in the back. That's so good, man. She did it 3 times. I'm like, God. I mean, like
got the whole vibe of friendship Fun. and amazing connection they have, and then beating, you know, snuff stuff out of the opponent's face. Exactly, yeah. And she's a legendary Super Saiyan, so she's just גוטץ turning your back into a pretzel. מנצח, Yeah, מנצח, exactly. מנסית כן וקליף Got כולה, that נכון. entire power hidden within her. Oh, definitely, man. So yeah, it was a very wild match, but you know, Kid Joe YT held it on. Steve-O needed the freezes. I mean, if you think about it, the Gotenks too, he didn't pick that character. It was forced on him. That was forced on him. Brought it up. Yeah. That was one of the things that I was wondering about, because I brought it up, like, what if the character you pick for your opponent ends up being the downfall of you, right? Exactly the case here. He finished off with the Gotenks. Yeah. Yeah, and sometimes though, you know, 3 random characters come up and you're like, they're all good. I gotta give Yeah, one of gotta them, give somebody, right? So you're just kind of like, well, you're gonna get something good out of this. Exactly. You have no choice. What a monster you created. Special pitbull, dude. I'll be honest, if people genuinely like us, then we want to think and do something maybe in the future. But like as a content as a whole here, what we have here, I'm really like what players are feeling. I see the reactions and the comments, and it's, I mean, as an individual also, it's entertaining to watch because it's fresh every time. Yeah. Obviously, הם לא חשפו את הדמות. so it's not a roll of a dice entirely. No, Right. עכשיו פיינלס. like a level of, like you said, still Finals. to play, because you have to make something work at the end of the day. I think it'd be interesting to see like a combination of like preset teams. עכשיו קרב אחרון, פיינלס Pick נראה לי. from a preset teams, like maybe the Cyberman team that you were talking about earlier. You know, so until we came to this conclusion of this rule, we actually had tons of other ideas too. Like one of them, we've done this before in a different event. You know, let's just have the smartphone upside down. לא יודע, נראה לי שזה 4 קרבות. I'm down. Well, I like that. Those are bonus moves. I like it. and stuff like that. We also had the serious ideas, like you mentioned, maybe pre-curated parties, you know. Right. But I'll be honest, it's kind of hard to maintain a fair balance. Sure. There's always that one party that will just stand out. אתה נרדם? וואלה לא. וואלה לא, אבל אני משועמם כאילו. And nobody's gonna pick. אני לא נרדם, אבל אני משועמם. אלמוג לא עונה. That's a really good team. What are you guys כי הוא doing? צריך להיות בשקט. I like the way it's going right now, because it's actually very fair. Anything can happen for any character, any player. You know, everyone's. חמם לחץ שניצל אחי, אני אוכל ככה את הבורקסים. really love about what we're seeing here. You know, like if I want to watch high כי גם level, שניצל, אין לי כוח לחמם. get that anywhere you want on the internet. But here, you're just getting raw skill and gumption. Gumption. That's exactly what we're seeing. Dumb shit, I Man, mean. I got these characters. You give me all these. These are the best as I can fit for myself. All right. Line on my gumption. Let's get this done. כבר חוזר סגור. I mean, I taste the sense of those pure heated PvP battles on a daily basis. Especially yesterday, I was around on the arena, you know, fighting other players, and they literally wiped the floor with me. Yeah, they are really good. I was just laughing out loud. All I could do was try my best and just, you know, wait until the outcome came up, because those players, as we have right here, so many of them are veteran players, and even without that background, they really know what they were doing. Yeah. That's great to see, man. Like that just shows It feels like they're running on a different engine in their mind. yeah, like they have like this. We didn't design it this way. No, What are you guys doing out there? הופה, חצי אותו. Earlier, this is a Fake tip. real-time card-based action battle. קומבו. So you got that thinking moment sometimes. You know how some of the characters you can technically stop אלמוג, time אתה פה? with your innate abilities, with your special moves and such. But like even without that, it feels like they're running at like at least 4 times speed or like circulation speed than my brain is. Like, what FPS are you running out of? Mine's at 20 right now. It's like, I'm over Oh, here you want watching. 300? Oh, Go okay. on. I'm watching you guys banish stuff point blank, and I'm Exactly. like, what? It's the like reaction they have is crazy. at least 5 steps in their mind that they imagine. טוב, הוא תפס אותי. And I am just, הופה, you תפסתי know, אותך. routinely providing what they're coming סייד up סטפ, and הופה. letting them just Blue pull me card. at the end of the day. exactly. Like, anytime you see someone like double vanish כמה on דמג' you, עשיתי לו, he וואו. vanished, swap, vanish again, just Fuck, bait me out. זמאס, I was like, כנס. yes, he did. I fell for it again. You know, and whenever I panic, I just swipe. Ala, like Zamas. crazy. That's what everyone does. I have that Kama opponent just damage, calmly standing in Zamas. front of me, and I'm What's he doing? swiping. עדיין What's he שמור. cooking? No, like I was wondering, like, you know, as a developer, like you probably look at this stuff and you're just like, that's a pretty good idea. I'm glad I thought of it. No, some of the play איזה does, חופרים for, תוך like, שינות the וסטפן, animation אלמוג. implementation, did come from אני inspirations from הלכתי. players. אני That's הולך awesome. לקרוא. So where we Ah. see players, you know, playing certain ways, or we see. מה הלכת? And sometimes, yes, we'll be honest, we go ahead, but עייף רצח. like
try to destroy it, and I'll have other אתה בא מחר ללייב? to see how many more players can enjoy that and how many like patterns can deviate from the original trend. That makes sense. That sounds good. I mean, game balance is What's always in such the a bokeh? tricky and difficult thing to pull off, right? No matter what, you're always going to upset someone, I feel like. 11 בבוקר או בערב? Also, we kind of have this idea that this is a בסדר, בבוקר, זה יהיה בבוקר, סבבה, סגור. all these individual, abilities are based on the character. יאללה ביי אלמוג. Tied with the character. You can't just like split תגיד ביי לטושי. and say and just like judge on its own merit. הוא לא אמר ביי לטושי. So at the end of the day, we kind of try to look at the actual, power level in the story of Dragon Ball, as well as the feeling of it. Because, as long as it's not one individual character that is constantly game throughout the year, תודה רבה שהיית פה אחי איתי בשעה וחצי. is actually healthy, having certain characters. ועזרת לי להתמודד עם סטפן וטושי ונף. It's always a great point, like rotating the meta around so players get different experience out of the same game is always really beneficial experience, I think, for the large player base especially. Yeah, because at the end of the day, if you actually do make it fair and even, then nothing is special. Yeah, it's kind of boring. That's a great way to put that, actually. Like some people wonder, like, why can't everybody play on the same level? And I'm like, they can if you play them correctly. I mean, I guess we can just level everything out, and then I'm imagining in a day or two, everybody will say, it will tell us to please revert it. Where's the personality? Nah, but like, no, I feel the personality in this game, and for me, that's really top. That really tops a lot of so game design. If I can just see the personality in the way you guys designed is like perfect. Yeah, just imagining like if everything was perfectly balanced, they'd be like, well, Goku dropped his spirit bomb aside, man, he totally survived. That just doesn't sound right to me, I don't get it. And I'm really glad to be able to like have this opportunity to see meet up with the players and hear their feedbacks as well, because it's really rare for us to be able to do that. That's awesome. All right, well, we're pretty much almost done with quarterfinals, but GG. there is one more coming up next. We got Professor Sensei. I think we're done with it. No. We're done. That is. We are done. Sorry about that. Yeah, those are reserve guys. Oh, reserve. Oh, my bad. I mean, he would have been here, if somebody had dropped out. Well, we are done with quarterfinals. We're done, man. We got 4 left. My Done. bad. 8 players in. Now we got 4 left. 4 left. Okay. מי שעושה בנפט כאילו, אני משחק כאילו Semifinals coming up next, huh? Yeah, exactly. כמה קריסטלים, וואו. Semifinals will אני be משחק בטלפון featuring השני שלי בלג'נדס. the winners of the previous 4 matches. Of course. Exactly. I believe we had Sky. Oh, my bad. Yeah, it's on the screen. So we got Sky versus Kurotoki. We got Gentleman Cheeseman versus Kid Joe YT. אוקיי, זה הפיינלס. That's going to be our The semi-finals finals. matches. All these players have been so phenomenal the whole way through. I think, The finals, Leo, the finals. To the hotel, and Gentleman Cheeseman was the one on the bus. And ליאור, עכשיו הדמויות, ליאור. happened to be, ליאור, עכשיו הדמויות. Let's some of their doer, right? So that's how I met him. So here we are. And לא he's one פספסת step away from כלום. getting past. If he can get past Kid Joe YT, who just looked fantastic in the match we just saw, and of course, Sky right out the gate today looked amazing. So did Kurotoki. So I think right now, like just look at me. עכשיו זה הפיינלס, אחי. Just from what I've seen so far, I feel like עכשיו זה הפיינלס. is going to be someone who's going to be in the finals. But Sky, it's up to you, man. And a special pick rule to see who makes it there. Exactly. I mean, he's been showing us, though, that sometimes a special pick might play in his favor. And I mean, everybody's been showing us, right? But at the same time, man, it's about who is going to... הפיינלס, יכול להיות שיהיה פה דמויות כאילו בפיינלס, ואחרי זה או שבסוף ידליפו לנו. אחרי הפיינלס. Of course. Trying to see that special intro. טוב שיגיד הנה אולטרה של היום. take a look at Who are you this. going to see? I'm so sad. Dude, I'm gonna watch it. ג'יטו, אוקיי, גואן. זמאס. And also at the end of the day, this is single elimination. Again, we did this intentionally so that, there's always a chance for you to say it happened because of that character. Oh, dude. No, never. And it was single elimination. What do you expect, man? It was all the player. It was all the player, man. Yeah, but if you lose, you want that excuse built in. You want the OS? Yeah, you want the תראה איך חופרים אם לא. מי ניצח את הגדול בביקורת שלי גיבור, ניצח מישהו. אוכל הכי הרבה, שאומרים לי כולם, אני מת אחי, אני מת. איזה כיף שיש לך שתי טלפונים אחי, אתה יכול לשחק בטלפון השני לג'נס. That momentaneous player skill shines even more than it would have when you averaged it out in a best of 3, And also, best of 3 with this luck-based thing, it could have gone
we could really couldn't tell what kind of experience it would have been. Right. It might have actually felt monotone, you know, because after a certain, you know, Zamas. all you're using is characters that you're not familiar with, so it's just pure confusion, maybe. Zamas. It could be. Well, speaking of pure confusion, we're about to go back into the thick of it. All right. First match of semifinals. Oh boy. All right. Oh boy, oh boy, oh boy. We're gonna have Is it Sky? Sky It's Kurotoki. versus Kurotoki. Come on down. יאללה, התחלנו. סקאי VS, איך קוראים לו? Oh yeah. We'll see if he's able to, you know, draw that Gogeta somewhere and then. I סקאי. mean, I want it for him, man. I want him to be happy. I think he already looks happy. This guy's been grinning ear to ear all day. אחלה סקאי. Again, as he mentioned, and as we mentioned, he's never participated in these sort of events, but he is making his way up there. I mean, I think it's pretty awesome that he's already in the second round of top 8. So this is Exactly. definitely a memory to behold. Already proven his worth. We'll see how. בואי, תפסתי אותו? Never know, right? Fast This is יותר. definitely still טוב, anyone's בסדר. game. השמן מכולם הוא לא מתחרה כי זה טוב בכללתו שהיא נימת. Kurotoki with a commanding performance earlier. Again, his comment was simple. His objective is to וואו, וואו, גאד, damn. You know, whenever someone says that out Kurotoki. loud, or even in their head, I feel like they've already gone more than halfway towards actually accomplishing it. It is pretty important to have that vision in your mind. Yeah. I know, like, a lot of people have always told me in the past, because I'm not always the most confident person when I come to competition. They say, dude, just envision yourself winning. Say it to yourself every Just day. do it. Just do it, right? I think Yeah. How many times have people just told us, like, just think about winning? And you'll win. At least you won't lose without מה You're הוא gonna עושה? lose thinking about losing, right? If you're worried about losing, you probably will. If you're just trying to win, at least you'll give out Oh the my best fucking you can. god. Yeah, no, the confidence is very important. Well, certainly. And that's exactly what Kurotoki said, right? He said he wants to win it all, so that's his goal here. He's already visualized the solution. He's visualized the end game, but he's got to get past this matchup right here to make it to the finals even. So Sky versus Kurotoki is going to be where we're headed. All right, guys. I think it's time for them to get ready and take their places for the special pick. פאק, הוא הולך להוריד גדגון. Another big one פאק, הוא לא incoming. הולך לתת לשרוד. And the stakes just keep getting raised, right? 'Cause הוא לא נותן לי לעשות את ג'נדרי פיניש. It's getting closer to that championship, the champion at the top of entire pool of לג'נדרי players. פיניש עשיתי לו, let's go. Day 1 and day 2. מאמר על גוקו 1000, שלוש ירוק, וזה נקרא יהיה, נכון. אני עשיתי לו בג'נדרי פיניש עכשיו. Entire Swiss pool format for day 1, battling through all that, getting as many wins as possible, and then finally qualifying here into the quarterfinals. Single elimination, best of 1 format. This is where it gets really scary, honestly. Yeah, I know. Dude, I'm already nervous for everybody here. 'Cause like I said, it was already pressure cooker, round 1, quarterfinals. Now we're like, okay, you made it to round 2 of the semifinals. You can't afford to make a I'm genuinely amazed that each of the הוא עדיין players, טיפה שם משקה. it's not out of like a pure mistake. It's just Right. The other player outplaying. It's like going בהחלט עדיין טיפה שם against each משקה. other and just breaking that limit. It's not a simple screw up or like a mistake that's been happening. They're just going at it full game. No, most certainly, man. Like that's one of my favorite things. איך יש 4 צופים ב-11 בלילה, אתם משוגעים. Players that have just really powerful teams, big luck at the draw, right? But then the opponent is like, maybe I'm a little better at this game. Just maybe. Just תתוותר maybe. עם And all of a ליסטון, sudden it's even אולטימט match, וואן שוט, and you're יפה. like, oh yeah. You really know how to get down in Dragon Ball Legends. Sure, you're built the sick deck, but how are your swipes? How are your swipes? חד משמעית נייס. Oh man. I mean, I've seen lots of players with different playstyles. Like, I've actually seen people literally only play with one finger, just their thumb, or like people put it down, set it down, and actually see that a lot too, their, yeah. just like index finger like this. Boom, boom, boom. And I wonder, like, is that actually like for better reaction times? I have no idea. I mean, there's specific combos that you have to execute like pretty timely though, right? Yeah. You have to hit a card, swipe up, sidestep, hit another card, right? Shit, So יצאתי whatever נגד way you can do בלוק. that in the timeliest manner, like הוא צריך 11 כוכבים, יפה, מניע את I הטושי. watch people say like, oh yeah, you quick charge. אצלו בגדגון זה sidestep, 14 like, כוכבים. One finger for that? That just feels impossible for me.
אין לי ירוק, אין לי נגד ביסט. אין לי ירוק נגד ביסט, כוס, אין לי. המשתמש השני לקח בקבוצה בלי ירוק. איזה פולטם אני, וואו. wide range of play skill available and actually still deter you from experiencing the full fun of Dragon Ball. No, you do not. You definitely play this game at any level and have a great time. I mean, I'm proving that. גרייט טיים, יאללה, שתקו את הפה שלכם, תראו את המשחק, אין לי כוח אליכם. תראו את הדמות, יאללה. או, ירד כל הצופים, תוך שנייה. מה זה? תראו את הפאק, מה זה הדמויות האלה? גאמה, גאמה 2. From that recent movie, Dragon Ball Super Superhero? Yes, exactly. Actually, אחי, שמע את גאמה 2, אני מת. there's a couple scenes where I'm not gonna lie, Rip, I definitely was tearing up and not trying to look at you. I was like, don't want to see me cry. No, that was fantastic, guys. It was here at the event. Remember to watch. It was very, very cool before we got started here. But you see Gamma 2 Bardock and say Goku available for the blue side. Big Kurotoki taking a long time to think about really hard, mainly because probably Gamma 2 and גמבה 2, נכון. are both movie based, and Bardock. לא גאמה, גמבה. נכון, גמבה, שכחתי. יש שם סין, what the fuck. that double L. Legends Limited. Oh boy. Is that going to be the difference maker myself? Sky's feeling pretty happy about that, it looks like. Kurotoki with a hit, a Vegeta, and an adult Gohan. Go on. Decisions. Go on. I mean, Go on, קח את this go on. party is, already 2/3 of it is Saiyan. It's pretty. נכון, go on עדיף. Start focusing on Saiyans if he wants to. Go on, שיקח את go on. Yeah, see, Kurotoki's a little bit more diverse than that. At the same time, it has a Z movie that focuses on yellow. לקח את איט, אני מת. Pretty heavily. יאללה שם לקח That's את איט. another bonus if you manage to choose it. I think in this case you might want to give Sky. יש לו את go on, שיקח את go on. Character, he would have a color mismatch right there, yeah. לקח את וג'יטה, אני Oh, בהלם. there is Ultra Sky, orange. Ultra Vegeta, though? I mean, he's already got the Saiyans in his team, too, right? Like, I mean, how do you avoid that? Oh man, דווקא את הכי טוב לא לקחו, נכון. Kurotoki. very One more focused pick. on purple, it looks like. Purple and red. That's actually a very good combination because purple is weak against בורגמו, yellow. בורגמו, בורגמו בקל, בורגמו בקל, בורגמו בקל, בורגמו. בורגמו, בורגמו, בורגמו בקל, יש לו זנקי, בורגמו. And then pull in the red, yeah. תיקח את בורגמו. Oh, the Bergamo recently got a Zenkai Awakening. He Oh, did? is a very annoying character to deal with. בורגמו בקל. Oh, here we go. Like Kurotoki with one more pit. Yep, there it is. בורגמו. הוא לקח בורגמו, יופי. וואי, זה ירים את סקייר מטומטם. Well, I mean, סקאי לא לקח את בורגמו, וואי, זה מטומטם סקאי. וואלה, הקבוצה של סקאי נראית סבירה, לא, סבירה, וגם של איך קוראים לו, קרשטון קוראים פה הזה. בורגמו שמע איזה טיפש, נכון. I'm trying to imagine what I would do in that scenario. In my head, like, not How being does good at Mitchell all, I'm like, I'm taking the Ultra Vegeta. Yeah. I'm taking the Legend Limited Cell. I like the art. The art looks sick. So I like how Vegeta's eyes בוא real נחת big and בגלל menacing הצהוב, there. אם נצא לאולטים ולעשות אותו קונטר בקליל, אבל נכון. Dragon Ball Legends. yeah. That being said, Yes. the last time we saw an ult, didn't really get a chance to get down. You know, did not really get a chance to spread. That's exactly why I took the Legend Limited Cell with it. You know, Yeah, I'm right? like, one Legend Limited and I want the ult. Oh my god, dude. Maybe this is the combination that we need, right? Yeah, the crazy thing too, you know, Kurotoki, his
favorite character was Perfect Cell. So unfortunately he didn't get it. He went to his first guy, right? So that's a little bummer. That's rough. That would be tough if he gets taken down by his favorite character. Well, who knows? Maybe his new favorite character could be Bergamo. Oh. די, גוג'יטה. צהוב כחול. Bergamo is an annoying מעניין. if he has a unique green card that blocks enemy Oh, attacks. fuck Vegeta, man. Punches back. No way. Okay. I can see that. Vegeta עם הדמג', what the fuck? Big, like break pumper in his game, where like opponents just can't attack at will. Yeah, because in this game, most of your defensive abilities or defensive, choices is dodging. Dodging, yeah. Managing. You rarely see like characters who have a Just say the guard revival. mechanic, because that's not something we want to intentionally provide as a universal function. Because at the end of the day, if you do that, it גם הוא לא becomes כזה a צריך. game where גוטם, לא מפחיד בכלל. And obviously, as I say that, Oh, there no, are no. certain characters who have similar mechanics, but it's not a universal one, so it will take energy to use it. You need that specific card to activate it. I was going to ask, it must be somewhat limited in its function. Yeah. פאק, Or נו, else, תפס אותי. it would kind of be the same. תפסתי אותו, ביי אולטרה Oh yeah, בלוקה he would be יוקן. ridiculous because he would just be. ביי אולטרה בלוקה יוקן, Yeah, תודה I רבה. really actually like that there's no guarding in this game. I feel like it keeps it moving, right? Yes. It relies No, more on the fuck, strategy of fuck. calling out the evasions, the vanishes. So I think Fuck. that overall this is kind of a better way of No. playing it. Because I feel like in a lot of other games, you end up in a cycle where people can block. It ends up really being drawn out and taking a really long time. But even though there is a timer in this game, you don't really see a lot of that being drawn out long matches, especially PvP. You don't unless they play long drawn out matches like that. So I will be honest, there were certain metas No. in the 4 years where a lot of the matches No, felt drawn no. out. Not because of the function of the game, but more so because the characters started becoming tanky. and Oh, I very see. Okay. beefy. Right. Also, Now the imagine meta that was the with timeout. guarding. I mean, it always does become right. I feel like Dude. in anything competitive, like best way to win is always just to play defensive and lane. And like Justin Long, for example, Justin right? Long. יצא דמות עדיין לא הכריזו. In this game, though, if it עדיין לא הכריזו את whichever הדמות. player הוא יביא שתי dealt most סגולים damage ב100%, would נכון. win, הוא right? עדיין לא It הכריזו will את be a הדמות. It's awesome. That's how it should be. That's revolutionary, actually. Wow. You just broke my brain with that. Nobody wins, man. What's wrong with you? That's actually really interesting. So if you say you dealt all this damage to a Frieza who revives שזה himself, so it doesn't matter how many health he has, how much damage he dealt. If that round נכון, ended חד up, משמעית. timing out. Right, right. So, for example, if the opponent is very beefy and tanky, and it gets drawn out, even if you lost 2 characters and they still have 3 characters, it could just be that they have a lot higher pool of health. Bye, right? bye. You dealt more damage, Yeah, you yeah. still win. That's very, very That's interesting. cool, man. Being on the offense usually, provides you the higher benefit. Yeah, having a tanky character הייתי כזה doesn't מביא necessarily save ברוד you. הקרנום גם מקדם כזה את הצהובים לגבי הסגולים. That's very true. חכם, אתה חכם. There's a rack of damage. אבל יש שם גם בשתיים, נכון. Heal up. That's just providing more opportunity. גם בשתיים נמצא שם. Take away the damage they already did. גם right? בשתיים זה That's the number בעיה. of damage dealt, Right, right. That's a very, very cool way of deciding a draw. Or a timeout situation, I guess. Was I it mean, very preferably it doesn't even time out. Of course. Oh, yeah, no, we don't- Exactly. That was my point in starting this whole conversation here. Yeah. Right, yeah. We could just totally spoke it into existence, guys. Now it's going to happen right here in this Oh game. my God. It's like, wait a second, what if we just don't do anything? זה דביץ' בעשרה צהוב, נכון. Well, that's also another interesting שוותר point עליו. because זה at the יכול end of the להיות. day, it is kind of like a chicken race where it doesn't matter if you say you're not going to do anything or if it seems like they're not doing anything. If you initiate, you might have the advantage, you might not. You don't know. Yeah. And that's the thing in this game too, because you can נובה, change the distance from your opponent. Like, וגם we're just נקצר staying really לנובה far away from שלו him. So you're מלא. relaxed. You're like, I can try וואלה, to יכול react להיות שהוא this. But as מקצר soon את as you הקונטר decide שלו to get מלא, closer, all אבל of a כאילו, sudden something's... אחי, Yeah, the game and chicken increases real fast right there, right? בוא נראה קודם כל שהתחיל הקרב, הכל יכול להיות מטומטם פה, אחי, כולם פה נובים משחקים עם רייזינג ראש, באמת. בטורניר אסור רייזינג ראש, מבחינתי. I mean, the tackles. ככה זה הכי הוגן, אחי, טורניר בלי רייזינג ראש, מה? Tackle just by waiting for you to attempt it and just Exactly. mashing the strike card. Yep. So, I mean, Obviously, just רייזינג ראש to, זה חרא, sometimes I would just go up to their face. אבל לפעמים טוב, כי אתה רוצה נגד אנשים כאילו... everyone לא gets יכול לנצח uncomfortable because they're ברייזינג like, ראש. oh man, if he actually does זה something שרור here, like מדי. my chances of dodging it is ואין pretty לך low. ברירה. I want some personal space, please. It's actually really cool in fighting games too that you test out בטורניר your לא stuff like that, like just חובה. move up all the way to their face, make them really כן, אתה חייב uncomfortable, להיות see how שם, they חד משמעית, אתה חייב להיות שם, אחי. אתה ואורי חייבים להיות שם, react. אחי. Looks like the players are ready. All right, guys, the decks are built. Are you guys ready for the semifinals match?
I'm ready. Yeah. Get it on! Alright, semi-finals, match 1, Dragon Ball Legends Special Big Tournament. Sky versus Kurotoki. Each got perfect cell and Yama on the leader slot. That's me. I didn't see that coming, actually. Yeah, interesting choice there. Doing a last minute check of abilities. I don't blame him. I saw that That regeneration. can transform too. So that's technically, another character is worth to look through. Goes with Jacket Vegeta. And not the Ultra. Not the UL. Again, no intro. I'm gonna look it up on YouTube too, Look it up, man. We I saw saw it, man, I swear. all the Dragon Ball Legends intros, man. Oh, Let me the see it. Bergamo and the Nova Shenron. That is pretty cool. Interesting team there from Sky. Try not to. עדיין בלייב, אז זה ליאור, כן, אני עדיין פה. אני אמרתי שעד שמכריזים את הדמות, נכון? אז רק שמכריזים את הדמות. Okay. Some with damage out here, but still a cool combo. Oh, there comes the block. That He is... called it. Yes. הוא לא אוהב את וג'יטה אולטרה, כן. That is buff. וג'יטה אולטרה זה גרוע. הוא חייב זנקאי. Oh boy, had to do that He knows what's switch. coming. That menacing stance. Oh! Flash happening. Oh, man. Super move. קח זמן, מאוד מקווה שלא. That's enough. Yeah, I knew he was debating it. Wait for it. That damage. Yeah, cover change there, get Broly into tank. Smart choice. Seems like when look at the maybe not the smart choice. Critical. שיביא את זה. It's Brawl, you don't care. וואלה, כן, עשית רחם. That Bergamo's tankiness just helping him out immensely. I definitely want to see this Bergamo just do the flex again, man. Do the T-pose. And Bergamo has the ultimate move as well. It's actually better for him to use it while he still has 3 characters on the field. Interesting. Waiting for the bend. Ooh, caught him. Another flash. Unbelievable timing from both of these guys. It's like about the same level again from Sky. That was almost a Banner's punish too, and it turned into a flash. Oh my goodness, Cell's in big trouble here. And he cannot switch. There goes perfect cell. Wow. Oh, the red coloring is definitely painful. Holy damage. וביי. One more strike force, there it is. He got the scratching Rarely rush. enough. Got him. Oh, but that actually helped out for him. Yeah, he's going to get that rising rush just to put this Gamma 2 on life support. Oh, that might be painful for Kurotoki because Gamma 2 has been You dishing lost out some a lot of damage. damage. Yeah, you're not moving that. Oh, he's got the card right. Saving grace. Very unlucky there. אני מזכיר שקרב בכחול של טווייס נואל, תופס מסוגו ליטו, נואל זה אחיו לו. וואו, אחי, איזה מהלכים דופק פה. איזה מהלכים. Even if this doesn't finish him, Damn it, though. that is a lot of damage. No way. No possible way. No shot. That was an amazing match. וואו, אני מתה גם בניצח. Sky takes it. Kurotoki. Kurotoki? Oh, Kurotoki took it. Yep. It's Kurotoki took it. Kurotoki looking impressive here as he has been throughout the entire tournament so far. Nice effort from Sky though. I mean, it started off pretty good in Sky's favor. You know, I think it was mainly that I don't think nobody saw Gamma 2 dealing that much damage coming. Right. So I look at those color balances, right? I look at the color counter picks and I'm like, hey, how much of the damage buff exists here, right? Because we're taking it into a lot of factors here. We're talking about just general HP, characters already existing damage output, and you multiply it all together. I did not come up with that equation. I did not come up with that answer. That was just so tremendous. Yeah, pretty crazy. And he did have the transformation of Broly coming in, but just couldn't make it. Rising Rush. It was pretty interesting to see both players manage to read each other's hands. No, that Really rarely see that coming. Yeah, that was really a crazy match. I mean, it was really hectic too. Like at moments, I felt like Sky was pulling through, but you know, I think he lost every single one of the clashes. Yes. Right. So that was a little painful. Right. The Rising Rush, the callouts, the baits. You know, I think That's a there were all major Noel moments החלפה just did not בתחילה go his way. So בכחול שלו. Kurotoki,
Advancing to the finals. Congratulations to Kuro Toki for that one. One step away from claiming the trophy. One step away from claiming that trophy, man. That one right there, I don't know if they've shown a shot of it yet, but it's been sitting there all weekend. It's a thing of beauty. We've been talking about how we would like that in our pantry, along with our other trophies. Gotta put it somewhere. Gotta put it somewhere, man. Too many trophies in the living room already. My wife would be upset if I brought home another one. But for somebody here tonight, it could be their first or it could be their 58th. You never know. Never know. None whatsoever, man. But no, amazing match. Once again, showing sometimes it's about how you play the game, not necessarily about the deck building. Must have been painful to drop Cell before he was even able to use his ultimate move. And yeah, that was the sad part too, right? Because we saw the Cell come out, I'm like, all right, the Cell's Limited's gonna be a good character, but he just continually ate damage, right? Cell never really got anything started for him, so he didn't really get an opportunity to really maximize him using that limited character. And I'm genuinely glad to see Bergamo's counter fit in. That was sick. Right after we talked about it, the first thing he had, too, it's like, watch this, immediately, boom. Dog. Like, I was thinking, like, maybe, like, it's a timing thing, but no, he just did it. I'm like, you can't advance. It was very natural. Woo! I'm telling you, man. Yeah, Kurotoki gonna move on, and he's looking strong. Oh, yeah. I mean, like I said, when I looked at the bracket, I was like, man, he has been the most impressive guy we've seen so far. I expect him to make it to the finals. But, you know, we never know in this format what's going to happen, right? The best of one situation. He's got the special pick rule. You never know what characters they're going to get, etc. You know, we saw earlier Skivo, who looked really strong yesterday when he had the freezes, but came out today, didn't get the freezes, and then now he's out of the tournament. Had a fighting chance nonetheless, though, and yeah, just of course, yeah. Yeah. So in this situation, you know, Kuro Toki, of course, advancing to the finals, but, you know, he's still going to have a hard match upcoming against the next opponents. Plus, on top of that, special pick rule is going to be in place, so you never know. You got so many layers. And I'm seeing like the luck pay off on that special pick rule. Like we had Ultra Vegeta there for a second. Didn't even get a chance to see him. I'm like, man, I wonder if that might have been the tide turner there. Yeah, he had all those Saiyans, right? Like the team had like 4 or 5 Saiyans on it. Didn't really seem to matter. What would you have done, Toshi? Is the Ultra going in automatically? I'll be honest, I don't know, but most likely the pick that came out is what I would have aimed for. Not because of the abilities, but because of the characters that I'm familiar with as well. Because I've used those individual characters in this game. Because I'll be honest, even if I read the abilities, I need to use it multiple times to fully understand what's going on. That's muscle memory, baby. Yeah, you sometimes got that ability that just activates instantly, and then there's others that take a bit of time or special requirements to fully utilize. And like those quirkiness, you got to use it on your own to actually find out whether it's useful or not. Yeah, most certainly, man. In that sense, again, I tell this to the team constantly, but like really kudos to a balanced team, because the number of characters that we have available in combinations, and sometimes the unintentional broken things that can happen. Yeah. I will be honest, like when it does release, there's all sorts of different opinions, obviously, on the character, whether it's good or bad. But sometimes I wonder what would have happened if we just, launched it at the first state without testing. Just throw caution into the wind and it's like, all right, you guys make something out of this. This is good. See the house moving. I feel like that's always the case anyway, though. Like, you do your best, but then once it's out there in the wild, you're just kind of like, well, now we see what's going to really happen, right? But exactly. Obviously, you guys have a very strong testing team, and the balance has been pretty decent the whole way through. But the interesting thing to me here is like thinking about what we've seen so far in this tournament. Right? Like, nothing is really stuck out as being completely bust. Right? This seems to always be an answer, and especially in this format, right? We have 3 members of your battle party essentially, and the 6-man party in total. It doesn't really affect it as much. Like we've seen maybe today at least, the 17th came out really strong. The Legend of one, right? But I don't think there's been anyone else that's really stood out to me as like an individual character that's like, all right, this one's definitely carrying. I mean, there was that. We saw the Super 7. We saw the 17. Oh, Super 17's paralysis was very annoying. Yeah. That was paralysis seems like something got that double L Vegeta came out there and just started cooking. חולקים, אחי, אין לי כוח. You can't stop time with it, meaning if you want characters who, you want kind of time to gauge what the opponent is doing to see if they're stepping sideways or doing an attack. חמש ספון כאלה תקרא לטיפה אדומה, אחי, אין לי כוח, אחי.
ליאור אחי, אתה תצפה בהם אחי, אני דקה 5 דקות, תקרא לי משנים, אני נמצא פשוט אחי. אני לא במיטה, יש לי על המחשב, וזה אחי, אתה תצפה בהם. אני 5 דקות אחי, מצדי תשאר בלייב, אני פה. אני עוד דקה תקרא בלייב. אני הולך לשחק עם לג'נס במיטה. We've also, originally speaking, you know, when you had commented from the event a few years ago, we still didn't have like those quick attacks where you instantly dive, teleport in front of the enemy, and uppercut the enemy. You know, that is pretty crazy that we've never had before. It was also, you know, a thing to just throw off players to see to add another thing to the equation. At the same time, you know, I've seen players who like actually dealt like half the damage with that uppercut. And just toy with certain just one good decision, huh? Sometimes it'd be like that though, right? I don't blame him. No, I would do the same thing. You give me the option, right? Of course. You gotta do what you gotta do to win, basically. And as we speak, even in the background, our team is constantly trying to figure out new ways to play around. We even got game modes where we give battle rules slightly more different from that of normal, where you can only use battle Rising Rush in a certain manner, or like you can only bring in certain characters, or you have a boost to certain combinations and such. So hopefully you'll see more variety of that in the future. We're about to see some more variety coming up next because we got another semifinals match on the way, guys. All right. Boy, last semifinals match. Last semifinals match of this top 8 bracket. First up, Gentlemen Cheese Man. He's got the bow tie, he's ready to go. Best dressed man in the building. This guy absolutely putting on a tremendous performance. We talked about Tokyo, but this is another solid player, great user of various decks, whatnot, whatever. He does it all. Exactly. There's not enough nice things to say about this guy. Papillon, זה מה שיש לי להגיד. Early days of Dragon Ball Legends, really appreciate that on a personal note as well. Yeah, exactly, right? And he's going to be going up against Kid Joe YT. Oh boy, we just saw Kid Joe a second ago too. Back to the stage. Feels like it's going pretty fast, man. These guys, these matches, going like real Dragon Ball fights in a way, right? You think about like קרס, שומן, זה מה שיש לי להגיד. They seem kind of long, but in real time, in the show, they're like in a matter of seconds. These guys are moving so fast, and Kid Joe White definitely in the conversation of that, the reactions, the ability to adapt to situations so quickly. Brilliant player. Oh man, of course, this match, though, to see who makes it into the finals later, oh man, pressure is on. Pressure is on, and now the most important special pick of the day for these gentlemen. Get to your positions. Exactly. Oh boy. This is where the fun begins. You know, we could actually just end the competition at this point, you know? Like, I'm satisfied. Dude, like, imagine, like, that's the mode that you add to, like, you know, your Dragon Ball Legends. Like, okay, did you get the right characters this morning? Character roulette! I guess I'm out. Well, that was fun. Thanks for having me, guys. No, but like it's really good to show. I mean, we've been talking about it all day. It's really cool to see how this volatile system that you've created for these guys to play within has turned out some of the most intense matches I've ever seen from this game. You know? When you guys asked me to do this, I'm like, okay, I got to watch how high-level PvP works, and all it is like Beast Gohan and Alt Hit and all that stuff. Yeah. And I'm like, I didn't even think in my head what it would look like at, like, you know, another level with different characters. And I'm like, dude, this is such a rich game. Thank you. There's so many options, so many combinations of characters and team synergies. Yeah. I'm pretty sure those guys are pretty high up there in the ranks. Oh, for sure. Oh, We'd like to think that this experience is kind of throwing them off as well, because you know, lately there's been a boost in character abilities. There's a lot of characters that has pretty fast draw speed, so you see a lot of cards coming in. Yes. You constantly have that key, so long combos. And then right now in this environment, you have those OG characters where it wasn't as crazy back then. So basically, you're used to having like 10 combos, and then suddenly it ends at 3 or 4. You're like, wait a minute. Oh, wait, it's done. Card's over. Now it's back to
neutral game. Right. So you have to think about what the next move is a lot more frequently, you know. Interesting. Is that something you think about, like as a producer, where you're like, we kind of want the game to head back to this direction more? So we have like an underlying theme constantly. It's not just like one word, but we'll look at how players are feeling or how many like the win rate as well. And we kind of just look at it from multiple angles at the same time. And then finally, we kind of have use testers and players and internally look at it, and whether it's just simply fun or not, you know. Because at the end of the day, if it's fun, crazy's good. Yeah. But if it ends up being that the negative is larger, then we have to slightly tweak it or replace it with something entirely different. Gotcha. Yeah, that makes sense. I mean, in any game, it's fun to have long combos sometimes, right? So you're like, if this is the opportunity to do it in the game, then At the same time, you got to remember that we have the victims, you know. Yeah, I mean, there are some victims. I feel like, from what you described at least, that's usually at like the highest levels of the game. And usually at the highest levels of the game, it's like the smallest number of victims you have players, right? But also maybe the most passionate and vocal. So, you know, you gotta... So you have a lot of different ways to look at it. Exactly as you mentioned, we have those top tier players, and then we have those middle tiers, and then we have players. So we have to provide different values for each אין לי different כוח לחמם לעצמי אוכל. I think it's that time, Rip. Oh, is the time? It's time for the special pick. עכשיו הגיעו לספיישל פיק. Here we go. Here we go, guys. some familiar characters up here. Yeah, that's why I was asking if you guys had some kind of rotation, you know, because Super Saiyan God, Goku, Metal Cooler, Bardock, we see these guys quite a bit out here. This is just a pen in my hand. It's just a pen. It's just a pen. Another The digital stylus is pointing. Oh man, those are some really fast choice making. Alright, we got a Z Gogeta. He gives himself the super boot. למה שיקח אותו? Yeah, this is quick. I think they're still trying to figure out what color wheel they need to add or what synergy works most for their party before, you know, their opponents. כן, גוקו זה טוב, כן. You think in the case where like no character immediately stands out to them upon first look, they start thinking about maybe the color balance instead? You know, I think that happens occasionally, but as What is of that? now, each of the individual character power can kind of cover for it, so you don't need to fully cover the wheel. You can't even do that anyway because Yeah, you have 3 characters. Right. We got Chi-Chi in the mix this time around too? Oh my. טופו, 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 טופו. One menacing looking Tomo. Exactly. Out of destruction version. טופו. Yeah, he was like, yep, I like that art too. אין לו ירוק. Funny story about Chi-Chi, she deals immensely more damage towards Sun Family characters. I was about to guess that too. Like, and there we have it. The final team set up for semifinals. Looking pretty diverse. Oh, very diverse in terms of tags and also relatively new characters there as well. Yeah, I don't think we've seen a Super Boo yet at all. Who's probably going to be crazy as well because lots of evading. He has a lot of advantage gauge recovery, so. Yeah, just look at the color wheel stuff here. You see a lot of green characters on the side of the blue team, and a couple of blue characters on the side of their red team, but also a lot of red characters on the side of the red team. Yeah, you gotta be careful though, because sometimes, yes, those individual characters are strong, but in terms of synergy, like for example, Cooler is a lot better as a strike attacker as opposed to, you know, זה הולך Red אותה Boo מעניין. or the full power Frieza being a bit more, you know, slanted towards blast attacks and such. So you can't just like just add it randomly and just hope that it works. Right. Because it might end up that both of those have been gimped if you don't be careful. You know? You gotta make sure you focus on one as much as possible. Like say, you just rebuild my whole strategy. Just mix it in and hope it works. Jeez. Yeah. Got me this far. I'll be honest, that's usually my plan. I like to skip. That's what I do. No, this is going to be a good one. Both of these guys had some incredible matches, not only earlier on the top 8, but yesterday as well. I got to say, man, like, you know, there's always a different layer to enjoying a נכון, game זה that כחול, comes out כנאי of קיבו. competition. זה בגלל יותר הולך, כי אין. This game, the gameplay, the סגול, characters, גופו the צהוב, נכון. player, suddenly it takes on a personality all its וואלה own. נכון, אין לו You know, סגול. that's why you do this, right? This is exactly why you do this. It is expanding the realm והוא גם of משתיק רעש. possibilities here. I love seeing everybody being creative. I love seeing הגוקו הזה הוא moments משתיק of רעש. highs and lows at the same time. I love הוא both משתיק רעש situations, נבש. you know.
because for the people that's won, it provides for their just like that instant gratification, and for the people that lost, I see this a lot, but in our game, where people are like, no, we're doing this one more time. I can't imagine that someone that created this, in your head, you're like, man, it'd be cool if like they really went hard on this game, right? If they really went super into this, and then you come here, you're watching, you're like, yeah, I'm a fan of this too. I think that's what helps, myself included with the rest of the team, that we're not just like emotionally attached to it just because we made it, but genuinely because we are actually players ourselves as well. I'll be honest, we won't. I definitely can't represent like the new players or like the relatively intermediate players because I don't know their feelings anymore. מצד האדום הייתי לוקח בול, פריזה בלוטו סופר סלייר, מוביס, ברולי כחול באיזי, נכון, וואלה, לא חשבתי על זה. חכם. Yeah, I feel like once you have a tournament like this too, like people like see that, they kind of raises their interest level a bit, right? Because I can tell you last night on the shuttle ride home, I had Legends players, and then the other guys back were like super players, and then they were looking at it like, hey, so how do you play this? How does this work? Like, so you guys have a turn for this? Like, yeah, how do I? I saw the interest immediately just from seeing them and see those players interact with one another, and it's always exciting when we have a player base as large as you guys do. I feel like events like this can only benefit them. Yeah, I'm really glad to hear that too, because we cater to like a pretty wide audience. It's not just PvP players. Technically speaking, the majority of the players genuinely enjoy playing story and PvP modes more than they do PvP modes. I'm sure. And to a sense, obviously, I don't blame them because it is pretty intense up there. Oh yeah, I feel like any game, any fighting game specifically too, when it's a 1v1 experience, when you lose, it's your fault. You're like, man, that was all on me, right? Yes. And some people think it's just like too much to take in, basically. It's like, let me just play the story, have a good time with it. Just playing at home by myself, my heart rate just starts getting up as soon as I get to like the character match screen. I'm like, oh man, there's another human on the other side of this game. What's he thinking? Exactly. Does he know I'm sweating too? It's so interesting too, like people they actually feel pressure playing online against another human, just not even to get nervous. I'm like, it doesn't matter if you win or lose, really. That's what I was talking about earlier when you like move up to an opponent's face just to see how they respond. Like for some people that's so nerve-wracking they don't even want to experience that. I understand. To a certain degree, I get it. I understand that. Because sometimes I'm about to throw my phone onto the wall just because I lost 5 times in a row. I was gonna say, like, usually I don't mind losing, but if it's online, I'm like, what is this guy thinking of me right now? It's pretty funny, like, internally as well, we talk about that sometimes. Yeah, but sometimes we're so stressed, like, God darn it, did this. Like, oh yeah, we did. Alright, guys, well, we're about to get into the final match of the semifinals. Let's get it on! Let's do this. Game on. Final semifinals matchup. Here we go. Gentleman Cheeseman versus Kid Joe YT. Gentleman Cheeseman in the red, Kid Joe YT on the blue. And your perspective, of course, is going to be the red side for Gentleman Cheeseman. Oh, man. Both of these guys got to be feeling like $1 million right now. Very nervous, sweaty $1 million, but they definitely earned their place here, but only one can take it. Yep. Making last-minute checks. And we saw him do this last time as well, right? Double checking, making sure he's got what he wants. This is why we allow players to do this. This is why you have the time window. I'll tell you this much, sometimes you read a bunch of stuff and you might forget like one piece of information you read earlier. Yep. You conflate it with something else. So that last-minute check definitely saves you from messing that up. Exactly. Lots of villains up in here, and really like that. Personal fan of that. I won't die so. Prepare yourself. They're both. Oh, it infected. Come on, get out of here, let me take the damage. He was like, bro, you are leaking right now. First time we're slow down. Connected. And the blast coming in. With second charge. Awesome. Those are cool, right? This Goku is pretty annoying to be able to because he's a nice support character to have just on its own. And even when taken down, he still supports his targets. Really? Yes. Okay. It's one of those characters where you don't mind if he goes down. You get a bump up and down, okay. Oh, my Goku is taking very well, probably because of the element as well, but
Another charge. Bro, the damage off the Swan combo though. Into the rising rush. Yeah, he died on. You take him down. Like, I don't mind losing him, but maybe you do. Oh, he's not just yet, buddy. Not enough. You gotta be careful though. One tap attack and he's gone. Hold him out. Hold on. Oh, big. Still trying to read the situation. Not a bad decision. Beautiful vanish, yeah. Oh, yeah, he needs that vanish. And the character switch wasn't fast enough. Oh, look at all those I'm doing. Got him such a topo here to add some extra damage here. Yeah, probably gonna get done railway with this. They're gonna do it? Topo. thought it was done. Oh my Yeah, gosh, it's done. like he's gonna do it, man. Oh, so the stare down. Oh, baby, get Joe YT on the attack. Someone's blood and water, possibly. I think it's not gonna do that much damage, but זה נראה לי הורג. We'll send something. Oh, no. וואו, איך ידעתי שזה הורג? Kid Joe YT chilling right now, feeling comfy out here. Good game. Want to play? Wow, wow. Kid Joe YT. amazing. What was that damage, man? Yeah, that was a lot more than I thought it would be. If it's more than you thought it was going to be, God damn, it's damage. Congratulations. Congratulations, Kid Joe YT. רגע, אני חוסר קצת רגע שנייה. Making it into our finals here. Unbelievable stuff. Bro, it just ever got melted like that before in anything? Just put them in the microwave a little too long. Now it's really refreshing to see a lot of villain characters, though. Barely any scenes, just that Goku, I think. Yeah, that was a very interesting team too. And man, Kid Joe YT, he's looking so strong right now after that performance heading to the finals. I'm just thinking before that, I was thinking that, Kurotoki was looking like someone who's going to be in the finals. And now that just means we have a crazy finals coming our way later. Oh, yeah. I'm really glad to see this combination of players where we really don't know how it's going to turn out. Right, Even not just in terms of luck, but in terms of player skill as well. Yes. Oh, certainly, man. These guys earned it. One more step away from that trophy, man. And I tell you right now, remember how I said earlier, that pressure mounting up just from being in the atmosphere? It's at fever pitch right now. You weren't screaming internally before. It's definitely ratcheting up now, man. Oh, boy. In terms, even though, it did end up like that, I still felt it looked like they were playing both calmly, I could tell that they were just 100% in the game. And this is what I was talking about when I said, like, there are people here that I believe have what it takes to be competitors in pretty much any arena they step into. Because a lot of what we do out here is just about having ice water in your veins, Yep. בואו נתחיל טיפה להוריי. אין לי כוח. אחד ועוד אחד. אפס. Pitch ideas with us, right? Saying, like, why won't we do this? Like, let's have you guys play against each other and try to commentate as we're playing, right? Oh, hell and no, we're just like completely mute as we're playing. Yeah, I was gonna say that's impossible, dude. Yeah, no. It was I've tried to convince producers to let me do that at other competitions. No, because you're gonna say something inappropriate. Because I'm playing like, Exactly. It's like being a streamer versus a אמרתי לך, אחי, אפס. זו התשובה שלי, מה אתה צוחק? אפס. אחד ועוד אחד טושי. זו התשובה הסופית. all of a sudden the music gets really loud. I mean, even when we played internally, just as for fun, you could tell that things get heat up. Like, oh yeah, no. Like I imagine, like if you just get two guys together just for the fun of it, and like you said, in a studio setting, and you say, I just played 5 games. And yes, we're gonna record it and put it on the internet. All of a sudden, it's like, well, this guy was a friend of mine a couple seconds ago, but right now I've got to put him in the dirt. Picking that 17 again, huh? And Let's Limited Vegeta again, huh? Okay, and God Destruction Topo again, huh? Okay, I see how you are. I see how it is, right? Trying to embarrass me in front of my friends, huh? I think it also helps that we have the replay function in game as well, because
right now, any matches that you play, you can look back and it just literally replays the game. Oh yeah, no, 4 ועוד 4 ועוד 8 ועוד 8 שווה סטפן מנת. One of the things I always tell people is like, you've got an actual bitch, go over that stuff because that's the best teacher you're gonna have right there. I'll be honest though, I've never used it to learn. I more so do it to just like slyly show off certain plays that I make to other people. It's like, I've seen that on YouTube too. Oh yeah, you're a Twitter monster then, right? Here's my Twitter video, watch me dump this guy. It's the 1 out of 500 matches I've lost. But it's the one that I've posted. I do the same thing, but I get called out for that all the time. No one needs to see me lose, No right? one wants to watch me lose, right? That's expected. Check this one out. I won. Yeah, exactly. And this is why you come here. You come here to watch me, Rip, and Toshi win matches, right? We're gonna start a YouTube channel. It's gonna be sick. Only W. Only W. That's the name of the YouTube channel. Oops, Only all W's. TV Legends. Only W's. Oh man, no, this has been a great day so far. The whole event's been great. I mean, you got Dragon Ball Fighters going on over there. You got Dragon Ball Super Card Game going on over there. Like this is. You got the VR section right there. You still haven't even seen there. You got the battle out there. 265 ועוד 200 גול 128, אני אומר לך אחי, אמרתי לך פעם מיליון, סטפן 512, סטפן, אחי אתה לא מבין, אני פשוט בא למיטה וקורא את התגובות וכאילו מה אתה מסכים מספרים, אני רואה פה להבין אותך אחי, טוב חזרתי למיטה, תגיד לי שיהיה את הספיישל דואל כזה. Jiren is going to crush me with his arms. He's all shoulders, man. Yeah, He's all shoulders. He's all shoulders, bro. bulky. Bulky, man. And then we got the figures over there, the toy collectibles. Yeah, oh, yes. Awesome. I've been actually peeping that a little bit because I do collect them, and I'm like, hey, there's some stuff here that I have not gotten a chance to get my hands on yet. That's the awesome part about having physical goods. You got like that wall of superhero, card games. Yeah, that's cool too. So I love watching stuff like that too. So I'm just staring at it. Probably already it's been like 30 minutes. You're trying to check out every card because like the art on all of them are amazing. And then they got that wall over there that chronicles all the Dragon Ball games in existence. Yeah, they got some old school ones to play too. Oh, I saw some of those, yeah. So I was like, man, I'm like, there's some games on this wall that I own. Before, like, you know, I was even knew with like, before the PlayStation and stuff even came out. Oh, yeah. Slow down memory lane. Yeah, it's still early in the day. Of course, if you guys are watching this on it, if you guys in the Las Vegas area, you guys can come on down. It is open to the public out here. So you guys can get some pictures with the diorama, with the life-size Dragon Ball statues. You can check out all the collectibles, etc. You know, watch some of these finals as well. Dragon Ball Super, Dragon Ball Fighters, and of course Dragon Ball Legends. All going to be played on the main stage later. Oh, yeah, baby. I think we got some other special stuff in line for them, too, but you can only see it if you're here. Right. That's right. Yep. Don't want to spoil it. A lot of things planned. I mean, already we're at this intense moment. The finals are coming up soon. Yep. So that's working our way there. That's one major thing to look forward to. Then you got other things that we especially, you know, prepared maybe for this event. We'll look forward to it. That sounds like some spoilers being leaked almost there, man. Yeah. Oh, no, but it's been absolutely cool. And like, once again, congratulations to Kidjo YT, Thorough Tokyo. And everybody else who's out here. וואו, מדהים. וואו, אחי, וואו. מדהים, מה אני אגיד לך? Yeah, sure, it's a competition. We just really want make sure everybody's having a good time here, having fun. And yeah, sure, competitive spirit is going to take over, but I think a lot of people are walking away from this actually having enjoyed even being in the mix. So that's always a cool thing to see. And I'm really glad to hear that from you as well, but because this event, we kind of see it as a one-off kind of thing. It's not something that we're going to just keep stacking to create like the world championship kind of thing. Right? This is an event where everybody can come over and have fun with, but at the end of the day, it is a Dragon Ball game, so we do want to know who wins. Who's got hands? Yep. Someone's gonna win. Somebody's got to win. Kurotoki or Kidjo YT. I was gonna say UT. Nothing about Ultra. Is that his YouTube? I wonder. We have to look that up. Could be. And maybe he's I have no idea. Whenever I see the word YT on my screen, it's YouTube channel. I mean, most likely it could be, but it could also stand for something entirely different. We would be. We get to interview him later. We'll talk about it. Yes. I want to support that, man. I'm sure a lot of these guys have some kind of channels also where they just drop their match footage, and I'm like, dude, if you want to get your channel up there, you think you've got what it takes, come on out, get in the mix, get your hands dirty.
People love watching winners. That's what we're making that YouTube channel, right? Only W's. Only dubs. Only W's, bro. Okay, we're calling it Dragon Ball Legends. Dragon Ball. Brilliant. Wagon Ball Legends, yes. Legends. Oh, dude. I'm ready for some more right now, but right now I'm ready for more, but unfortunately that's gonna do it for semifinals. That is the end of the semifinals. Just gotta look at this current bracket standings. Gotta show it to everybody. See how we got there. Look at this bracket. All these guys killers. Ice running through their veins, and only two could stand at the end at the finals. Kurotoki and Kid Joe Whitey. Kurotoki took out Sky earlier, of course. Kid Joe, we just saw take out Gentleman Cheeseman, so shout out to Gentleman Cheeseman and Sky to get third place out here. But the finals will be what's coming up later. Right, Kurotoki going up against Kid Joe Whitey. Those guys have been the most impressive players, right? They have defeated their opponents with all three characters intact. Right, and despite the the special pick rule, trying to hold them back, they're like, no. We're going to power through this. We're going to get these dubs. They know how to disperse the damage, They know how not to allow them to focus on one character. I was going to say, some of these special picks have been, like, completely in the favor of some of their opponents. Because some of those cards they pulled were like, whoa, dude, like, how can you lose? And they did. The perfect style is very strong. The full power precept. Each of those characters are very, very powerful. They know if you one mistake and it can wipe forward with you. Yeah, but these guys, they just weren't making no mistakes. None whatsoever. And I gotta say again, like the neutral game spot on. They know when to stop, they know when to attack. It's just crazy. That's how things currently stand. And our finalists are on the stage right now. I think it's time to ask them some questions. Put them in the hot seat. Sounds like a plan. First up, we got Kurotoki. Hello. Yeah, Hello. How you doing, bro? Hey, congratulations so far. Thank you. How you feeling right now, man? Honestly, on my first game I was really nervous, but right now I'm feeling chill. Oh, wow. Strong words there. That is very cool to hear, man. We've been watching you play all weekend, and I did not know you were nervous. You look like you had ice water running through your veins, man. Got a great poker face, baby. You told us your favorite character was on Dragon Ball Legends Perfect Style? I mean, yes. It really doesn't have רב to אחרון, be סוף like all סוף. the perfect cells. You like all of them. So I hope the Ultra Cell will be very good. Hint, bro. Whatever that is, sure. Never heard of it before. I'm glad to hear that you're a fan, though. Thank you very much. Maybe you might get that perfect style in the lineup of the special pick. You don't know. Yeah. So what are you thinking? הוא אמר אולטרסל הרגע, או שדמיינתי? What's your game plan? Sorry, could you please repeat it again? What are you thinking going forward? What's going to be your game plan going into the finals? I guess just if my opponent does a rising rush, pick it right, and my own rising rush has to go through. That's all I guess for now. Important minutes. The wheels are definitely turning in Joe's head right now. בוא לא יעבוד לך, אחי. We want to give a big thanks to you, Kurotoki. Good luck in the finals. Now let's turn it over to Kid Joe Whitey. Amazing performance all weekend as well. Just hot off that W that you just took. How are you feeling right now? It's feeling pretty good. Really, are you excited about the next coming final soon? Can you repeat that, please? Are you excited about the coming finals? Like being here today? Oh, yes. You really אם לא תהיה פה דמות אני שובר את כל העולם. סבבה, אני אשבור את אושי. Yeah, you watched earlier. Yes, I watched כולם הולכים להרוג אותם אם לא יהיה Watch פה the דמות. movies, baby. You gonna buy Blu-ray? When it comes out, are you going to get it on Blu-ray too? Everybody's gonna buy the Blu-ray, right? Yeah. Yeah, unfortunately, I don't think we'll be seeing Beast Gohan specifically in the special big, but maybe a different iteration of Gohan might make an appearance. אם אחי הלב זה לא יהיה. Yeah, sorry, it wasn't really a question, it was more of a comment. I don't think you'll be seeing the Beast Gohan in the pool of the special pick, but I hope you keep using him on Dragon Ball Legends. כולם, אני אומר לך, כולם מחכים לאולטרה, כולם מחכים לדמות. אין סיכוי שלא יצא.
כולם, זה לא רק אני. All right, man. We want to wish you guys both luck in the finals, guys. Thank you so much for the brilliant performance that you put on so far. It's not over yet. Give us one more good one. Definitely. Thank you. Before I go, can I give a shout out to TNT? Shout out to TNT. All right. All right, there we have it, guys. Coming up next, we got some special events for you, though. Oh, yeah. I know I said you couldn't drop them now, but apparently they wanted me to say it. They said Toshi could not drop the special events. It's got to go to Hell Pockets. Try and leak them all, dude. This one's very special for me, though, so I'm glad I get to announce it. We have a special stage event starring the one and only Hironobu Kageyama. Nice. Dude, you want to talk about voice of my childhood? Part of the reason why I even followed Dragon Ball to this day was because I heard Head Chala as an 11-year-old. That is. And I was like, that's my jam. That is my stuff. Then after that, we got the Dragon Ball Super Card Game World Championship 2022 Finals. Those guys have been duking it out all weekend, and I gotta say, that game was crazy. It looks crazy still. Man, I don't know how that works, but like, there's stuff going all over every which way. Those guys look like Mensa agents. Then, of course, we have the Dragon Ball Legends Special Big Tournament Final. You just saw your two finalists on stage trying to hold it together without tearing each other apart. They got to wait just a little bit longer to get at each other's throats, but I guarantee you it's going to be a nice one. And then after that, Dragon Ball Fighters finale. That's going to be something else. A lot of people here for that game for sure. Oh, my God. Oh, boy. That's definitely something I'm catching out on. But there's going to be a ton of awesome stuff also. Like we mentioned earlier, if you're not at the venue already, but you're in town, get on over here. And if you're watching at home, there is a ton of awesome content to come your way. So stay tuned for the rest of Dragon Ball Battle Hour 2023. And we'll see you in just a little bit. מה זה השיט הזה? מה זה החרא הזה? What the fuck? מה? מה זה רגע, לפחות תגיד לי מתי זה נגמר. טוב, צ'אט, גם, אחי, גם אני הולך, אין לי כוח. טוב, רגע, התחיל, חזר. רגע, חזר. נראה לי חזר, לא?
חזר. איזה טמטום זה, באמת. טוב, ילד שתהיה לבית.